Всім привіт! Продовжуємо проходження Mass Effect. Цікаво, де вона мене зараз завантажить, бо я використовував попереднє завантаження, щоб дещо протестувати. Може так, що невірно завантаження. Ну так, варто було. Боже, гаразд, що ж тут таке? Це не latest сейф. Вручну завантажу, коротше. О, ось це воно. Так, мені трішки краще. А, це не тут. Так, я туди поки що не можу дістатися, бо там дуже боляче. Б'ють. О, а ось це можна. Ага, он шматок. Що, не можеш виїхати? А, не ти шина. Точно, не пам'ятаю, Мако виїжджав під такі круті схили, що капець. Another eidetic trigger, Sam? Yes, though my memory array remains locked. Additional triggers are required. Так, ну що, спробуємо туди дістатися. Got it.
Signal's coming from that structure up Тут ahead. зверху я ще не був. А, Стортус квест. А, я ще дуже далеко від цього місця. Pathfinder, another deceased colonist. If you get me their name, I'll update the records and tag the body for recovery. Avante, Tegan C. Radiation got to her. I'm picking up initiative tech nearby from above us. I see it. Up on that piece with the scaffolding. О, точно. А як туди його запихнули? It's working, but I'm just getting random symbols. Glyphs. With more glyphs to expand my database from Habitat 7, I could interface fully with the console. And hopefully start up whatever helps the atmosphere. I could provide analysis via the scanner, Pathfinder. Пропонує мені туди залізти. А, ну тоді вже не тільки. Ти вже залазили. Колоністи. It's slippery, but there's a great view. Who'd be crazy enough to carry heavy equipment up there? Too sophisticated for a salvager. Who else is studying this place? I think that's enough. Building connection. I apologize for any discomfort. The system seems unstable. This would happen when my dad tried doing this? Your father interfaced directly with the atmosphere processor. That proved extremely hazardous. These structures could reveal its control center. System remains unstable. Doubling our power input might accelerate the process. I'll give it a shot. Wait! Back off, or I will put you down! Whoa! Easy. You've come this far. Just let it ride. I've been studying this tech for months. I don't know how you activated those glyphs, but you have to let them cycle through their All right, time to get off. Don't like being sat on, huh? I know. Who am I? I mean, it's obvious who you are. I saw the ship swoop in. You're a Pathfinder. I was beginning to think the initiative just made you guys up so the rest of us wouldn't lose hope, but you're for real, huh? Are you for real? You were going to tell me who you are. I might just be the solution to all your problems. Well, look at that.
System has stabilized. I'm establishing a connection. Oh, crap. I know these things! From Habitat 7! Later! Just take them out! Keep targeting that one! They make a little bot! Shot. Асемблери? Що вони асемблюють? Not bad. My first tangle with the Remnant was a lot messier. The Remnant? These monoliths, the Observer and Assembler bots, they're all the remnants of something much bigger. But that's too long. Ugh, I hate long. So, the Remnant. Like, my name's better as PB. Ryder, you've been studying this Remnant technology? What have you learned? Plenty. Not nearly enough. It's old, it uses glyphs, and it's well protected. I saw this tech clear the skies on Habitat 7. We're hoping it could do the same for EOS. Huh. Atmosphere manipulation? Maybe. Fits the model. All Remnant tech is connected. You interfaced with this monolith somehow, and now it's pinging the others. If you wake them up too, they must lead to whatever master switch might fix the radiation. You're sure it'll help EOS? Or am I just a handy way to get those monoliths online? I'm a little offended by that, Ryder. Uh-huh. Okay, maybe. But we both get what we want. Just try. It's not like we can make this planet worse. Here, take my nav points. I've got to figure this interfacing out. Just be careful. This planet's all kinds of strange. Кофімен, дякую за рейд. Привіт, Скайнак. Привіт, вітаю всіх. Так, у нас новий персонаж, а я... Треба подумати, чи замінювати модельку чи ні. Дякую за рейд, Кофімен. Ну так, нам, звісно. Detecting above normal radiation levels. Так, поїхала. Це що за штука? О, прямо в цьому. Дякую за фоллоу. Тір, хитрий, фрукт. Привіт, Володя. Вітаю всіх, кого не бачив. Я тільки розпочав грати. Ну, в принципі, сьогодні почав розпочати. Я то вже граю. Це вже... Третій, здається, стрім, чи що? Radiation within safe levels. This remnant site attracted the Scourge Pathfinder. Unstable activity nearby. Цього немає на мапі. Туди таке. Ого. А не засильно ж воно б'ють?
Штука сильна просто. Took one out. Я трішки не розрахував сили. Це що таке дерево? Охрінь. Severe Oops. radiation alert, Pathfinder. А бачу. Ледь не померли, доведеться їх відновлюватись. Завдяки... Добре, що хоч тут недалеко. Radiation within safe levels. Life support is back online. Radiation levels increasing. Дивна хрінь. А, вони з'єднані до центральної. То ще може бути одна. Точніше, ми до неї їдемо. Так, мені треба перезапустити гру. Те, що виставити. Мені здається, що... Що вона трішки не так виглядає, як повинна виглядати. Ну, це тому що я граю з деякими візуальними модами і... Мені чомусь здається, що вони щось так... Так, я зараз їх вимкну. До речі, а де Тарас пропав, не знаєш? Не знаю, я не бачу вже 2 дня. Ні в ефірі, ні так. Він нічого не писав, а Дискорд його, напевно, мовчить. Довго і нудно. Ну, він взагалі там нічого не мовляє, я не знаю. Треба буде написати, якщо не забуду, сьогодні напишу. Чотири дні тому. Ну, стрім так, але він був раніше. Він був позавчора, здається. Якщо я не помиляюсь.
many Turian tactics. Що вони тут I ran into завантажують? this scarred up merc who had some really good. You don't care. It's just, I've studied tactics from thousand-year campaigns, Liam. Man, this story killed back home. Так, це схоже на вивантаження. А, тут і завершується. Принаймні частина. Можемо поїхати сюди, щоб розблокувати дроп-под. Automated protocols activated. Deploying forward station. Чекай, там здається було написано, що... Mining zones have been added to your nav system, Pathfinder. Секундочку, я гляну. Де що? Там в моді було написано, що треба, щоб меж був. А, ультра, все вірно. Там один мод треба, щоб була ультра, іначе модельки не застосуються. Look there. That spot has shelter, water, stable ground. It was initially overlooked due to heavy kept presence at the nearby remnant structure, but it would be an excellent outpost site. Ket and Remnant. Seems you can't find one without the other. So, if we clear the skies, this might be our new home. The Site 1 folks were interested in the monoliths too. Did they learn anything? Mostly what you learn the hard way. But hey, now you're here. Тут вже можна копати? Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Давай газуй. Мало. Це ми вже в зоні чи ні? Ні, ми не в зоні, треба туди виїхати. More Remnant bots. These ones don't seem hostile. Ці не ворожі. Чо? Ясно. Передумали. Ого, а вони боляче б'ють.
remnant bots. These ones don't seem hostile. Угу. А чому він здоров'я не відновилось? Я ж ходив. А, воно, напевно, там не відновлює. Тільки запаси цього. Привіт, Віктор. Водичка, дякую зараз. No more remnant nearby. Нормально все. Як завжди. Вдень працюю, увечері. О, до речі, водичку треба відкрити. Не можу зрозуміти, що це там. Присмак, але вода, вода. Вода є вода. Ніби все по-звичайному. I detect a high level of remnant encryption here, Pathfinder. Lexi, found another colonist. So many. All right, send me their information. Де знайшли колоніста? What do we have here? Дивна штука. А де вона знайшла колоніста? Це вона тут побачила його? Ой, навіть не один. Pavlov, Amira S. Got it. Thanks, Ryder. Some of the pictures are missing. Wonder if they're around here. Wonder if I'd get anything on the scanner. Окей, ми можемо щось активувати, щось деактивувати, я правда не зрозумію, навіщо це. Але напевно можемо. Looks like it isn't filled in yet. Wonder if I'd get anything on the scanner. Чекайте, а можна без цього активувати? А, може там треба сканувати? I'll need to use the interface that controls this. Yes! Nice job, Ryder. М. Ага. Ось так це працює. Напевно.
Куди тепер? А, може піти. Чекайте, може треба піти в сусідній моноліт той їздити. Або сюди залізти. Nice work. Ой, я тебе прошу, просто натиснув одну кнопочку. Угу, ось він. Надумала падати. Хм. Я думаю, тут треба просто сканувати і не паритись. Угу. Should be enough glyphs. Це? Interface failed, Pathfinder. Defense systems engaging. А. Не дістає. Не прострілює? Here they come! I think we're clear. І виходить, не зрозумів, як воно працює. Interface failed, Pathfinder. Defense systems engaging. Побавлю. Nice headshot. Clear. А, треба, напевно, все заповнити. Так. Ого. І причому, щоб не було ні так, ні так, ні так. Ну, хоч діагоналі не треба.
Щось схоже на японську головоломку з числами, але зі символами. Плюс суміш навіть трішки сапера. Ось так має бути. Interface Треба розставити всі successful. символи, щоб не було жодних співпадінь по горизонталі, по вертикалі That did і в квадратиках. whatever that did. Ну, не було I схоже see все ніде. pathways lighting up all over. Тобто ж однаково Monoliths схоже. are resonating. QEC contact? Well, whatever's happening, they're definitely connecting. You did good. Keep doing more. Були б це букви, а не символи, то було б взагалі ізі, просто дуже Can't drop швидко. you. Так символи трішечки. Seriously? Can't catch a break. Мені треба було б зарядитися. Робочу. Це не то? Не йди набої. О, це ти. Це коти. Ого. Мені треба 4 виставити, вона якась незручна. Is it just me, or do cats seem to appear everywhere we find remnant tech? I was just thinking the same thing. А, ми вже зустрічали цього велетенського? Броньованого. Котика. Точніше, це не котики, це кетики. Ага, 23 2, тепер їдемо туди. Точніше не їдемо, а швиденько переміщимося, тут нема сенсу затримуватись, хіба що ми хочемо виїхати сюди. Ну, поки що сюди. Все одно пустеля, там нема на що дивитись. Radiation levels increasing. Did you and Ryder's dad ever chat? Get to know each other? Sometimes. Not much small talk. He didn't talk small. He and I had our little routine. I'd say, good morning, and he'd say, He liked saving people more than socializing with them. Сподіваюсь, ці знов не набігли сюди? А ні, ніби не набігли. Щоб по незрозумілій причині включились всі поля, а я їх вимкнув. Галіто. The cat made themselves at home? All this research. I wonder what they learned. Нам схоже десь туди. О, ще один контейнер пропустив.
Це я не можу не встигнути. О, встиг. Я думав, вже не зачіплюсь. Ну, в принципі, далеко падати. Цікаво, вони встигнуть чи ні? Radiation within safe levels. Тут я вже був, але по іншій місії. You should be able to locate these glyphs, Pathfinder. Підказки ні. Looks like it isn't filled in yet. Блін. Ще не всі, значить. Тут нічого нема. Radiation levels increasing. А, он ще я бачу. Один. Треба трішки масштабні починати дивитися. Ну, не масштабніше, а більш просторіше, бо я не звик до цих розмірів. Radiation levels have spiked, Pathfinder. Should be enough glyphs. Interface successful, Pathfinder. Done. The monoliths are online and connected to something in the lake. This could be the master switch we're looking for. I'll meet you there. Don't do anything without me. Посередині озера. А можем... Блін, тут є. Можемо ось так зробити. О, супер. Тут стільки мікроглюків в цій грі, що капець. Мікробагів таких. Detecting above normal radiation levels. За озером так не проїдемо. Це що таке? Так, тут вода, а ми по незрозумілій причині не навчились плавати, значить тут треба якось вимкнути. Сподіваюсь, вона зможе підняти міст.
потім як починає Хало нагадувати. See a door. Come on! Whoa. It's forming a bridge. Воно формує міст, коли йдеш. Цікаво. О, сюди приземлився. Майже в робочому стані. Вже тут? Як тут? Radiation levels normal. Life support restored. Видимо, вона прилетіла на тому. Та нормально підходить. У мене все одно нічого кращого немає. No. No, this can't be right. All that fanfare for an empty room? There's some secret here. There must be. Do your Pathfinder thing. Oh, you're good. I didn't do a thing. How far down do you think it goes? That can't be air pressure. Electrostatic? Ah, gravitation. Oh, you idiot, PB. That wasn't the front door. This is. I'll let you know. Hey! Гравітаційний ліфт. It's acting like a gravity well. But where's it taking us? Embrace the unknown, Ryder. Now this is more like it. Looks like a bunker. Or a vault? Whatever you call it. The controls for that atmosphere processor might be down here somewhere. Let's find out. Anything could be important. Let's be thorough. I think that gravity well works in reverse, too. Then we have a way out. You're not leaving already, are you? Not until we find those processor controls. Not what we're looking for, but worth getting a record. You go ahead. I've got your back. Look there. You see that? Looks like a broken information display. Got anything? There's element zero threaded through all this tech. Imagine the engineering that would take. No signs of any cat. Maybe they can't get into the vault? But you can. That'll get their attention. Lucky me. Пішли, тут більше нема що робити. Only minimal power. I don't think it triggered the atmosphere processor, but Pathfinder, a conduit beneath the floor just activated. Fluid is running through it. It could be generating emergency power. Your scanner will have more details. I see the conduit, Sam. Whatever it is, it leads out of the room. Ah, here's the rock you kicked down here. Safe and sound. Ну теж доволі високо. Shouldn't it be warmer this deep underground?
Now that's interesting. Phrase Що це за recovered. штука? Must read to access. This console links to surface facilities. Then it must control the atmosphere processor. No glyphs. It looks dead, or locked down, like most of this place. The fluid conduit leads to this console and further into the vault. So if we follow that conduit, it might lead to the system lockdown. Another gravity well, and that's new. What is it? A symbol of authority? A key? It's easy to speculate with Remnant, but we need more facts. I'll see what I can find on this beauty. Maybe over this way. Whatever has this place on lockdown is that way. I do my best work solo. You fix up the vault, I'll investigate the relic, and together we'll figure this place out. Not a bad idea. We'll cover twice the ground. See? I knew you were smart. I'm on frequency 145.8. Stay safe. 10 credits say she ends up in a pit of spikes. This gravity well's sealed off. No way through. Incidentally, a gravity well is the gravitational effect of a large mass in space. This is more accurately a well with variable gravity. Keep a note for our Asari friend, for when we try to explain all this. Ще якась хрінь з гравітацією. Well, look at this. No way through, no interface points. Oh. Sam, note it down for later. Com check. It's, well, you know who. We read you, BB. Stay in touch. А те що за двері? Locked. She seems good at taking care of herself. They dug this place through solid rock. Look up there. Must be how they kept it from collapsing. Ну, йдемте, подивимось, що це. Там внизу щось чорне, краще туди не йти. Whoa. Що That таке? liquid. Unable to classify. The only way through is down towards it. An unknown alloy and other materials. The composition resembles omnigel. Maybe that's the fluid in the conduit. І такі фіки. Looks like a blast shield. That might be Нормально. handy. Але ніби як звичайно, все. А ти як? Як там все ще інтенсивно працюєш? Це треба, значить, стрибати по цих штучках. Куди? І бажано не падати в ту штуку чорну. Бо щось мені здається, вона не дуже приємна. It's dead. Nothing. I bet they used it for working in that liquid. Коротше, мені туди. So whatever that liquid is, they need a whole aqueduct of it. Make that 2 aqueducts, at least. I just crossed one. There's a
low hum through everything here. Can you feel it? Let's stay focused. We can worry after we find the system lockdown. Так, ці зараз не б'ються, але я вже був. Це вже було. Раніше теж були не агресивні, потім стали агресивні. Careful, don't fall in that liquid. It burns through your shield. Found that out the hard way. Use the pillars for cover. Може воно і так робити? Цікаво, не знав. We're good. Repositioning. Заспокойся, я випадково клікнув. Ого, ну і тут. My God. All this for an atmosphere processor. What is this place? Генератор атмосфери, ну щось таке треба будувати на Марсі. Тільки не вручну, звісно, в автоматичному режимі. Величезно, нічого не скажеш. Ну, ось і вхід. Another aqueduct. How many do they need? If it really is like Omnigel, that fluid could be what's keeping this place going. Are those roads down there? I can't even see where they end. А, ви знову будете. Кануй, скануй. Up there. More remnants. Watch the edges. Way ahead of you. Keep looking up. Don't let them get above us. Keep up the pressure. We're almost through. Живе там. А, ну, в принципі, вони ж свої. We're good. Я ну, купив собі DualSense та Elden Ring. О, а ти купив Elden Ring? А, ну, в принципі. Ти ніби більше до Elden Ring, ніж я. RX2 Mass Effect,
Legendary Edition. До речі, десь я отримав, не пам'ятаю де. Серйозно. Legendary Edition. RX2. В нього щось дуже неприємні відгуки. Чомусь. Мені б ще RX перший пройти. Колись. Phoebe! Ryder! That relic box I found? Not a symbol of authority. The remnants still shoot at me. I'll try it with one of those data patterns we saw. Is that a good idea? Nothing ventured, nothing gained. А тобі Андромеда? Ну, я ще не був в інших цих, тільки це ж перша місія, фактично. Тому що поки нічого. Поки що цікаво. Непогано. Правда, тут є куча недоліків. That's one way to light a room. The atmosphere processor we found before didn't need all these steps. В основному всі вони That just interfaced стосуються with it directly. анімації It didn't персонажів. work out so great. Direct intervention was necessary in that case, but clearly unwise. Анімації персонажа і інші дрібні речі, але невідомо, що далі буде. Ну, тобто вони вже, очевидно, що не покращаться. Це вже треба сприймати, як є. Ну, ось що це таке? Ну, я біжу по білій. Оце тільки що. Я біжу по рівній цій, а вона туди-сюди кидається. Ну, такі от речі. Не говорячи вже про міміку. О, схоже, ми попали в контрольну кімнату. Що буде по сюжету, невідомо. Look how high it is. Might be another gravity well. The well's sealed. Damn. Maybe we can use the conduit for emergency power, same as before. Зараз вони просканують і скажуть: привіт, ми знову з вами. Better safe than sorry. Take them out! You're sure this well isn't gonna open up under us? Pretty sure. Focus on the remnants. Я дівся. О, це турелька. Wonder if I'd get anything on the scanner. Пізніше зайду, бо провайдер душить. Зрозуміло. Удачі. The conduit splits and goes З тим through each of those провайдером. devices. Interfacing may complete the circuit and allow the well to open. If it gets us to the system lockdown, let's try. Okay, let's hit both those consoles and Прийшли куча дрібних недоробок. Куча просто неймовірно. Неймовірна купа. This device appears defensive in nature. Power restored to the gravity well. The conduit leads down. Conduit fluid pressure is variable. There could be activity below. Then let's dig deeper. Це ще спуск вниз. Hardly any dust. How old is this place? Unknown. Radiation counts indicate the vault has been offline for several hundred years. Around the time the Scourge appeared. That can't be a coincidence. Maybe the Scourge is why all this tech was abandoned? Crap, the conduit sprang a leak. Careful. No way you can interface with the console like that.
And no fluid means no power. Damn it. Maybe that's why those devices up above were turned off. We're not turning back now. There has to be some way to fix the leak. Ryder! Up here! What happened? I can't get any doors to work. The conduit's breached. Hey, wait! The observers were using weird laser frequencies to fix a broken wall back there. I can send the frequencies to your Omni tool. Maybe they can patch up the conduit? And received. I'll give them a shot. Будемо ремонтувати їх. The system's responding to those frequencies. Just a patch job, but it should hold. Nice work! If it's fixed, that console should work now. Ryder? Can you hit that console? Gauntlet, or maybe a hand tool. Our scientists will love it either way. Looks like it worked. There's even a bridge. You're a pal, Ryder. Where are you going? We've got to be close to the system lockdown by now. First one gets the glory. We'll catch up. Let's see if we powered up a way out of here. Ого, яка штука дивна. Will you look at that? How do we get across? Бо рослинність, але якась механічна чи що. That did it. Watch your step. It's still a long drop. Wait, plants? All the way down here? You see them too? Thought all the gravity fun had messed up my eyes. No sunlight, no water. They should all be dead. The source of the system lockdown may yield more information. We appear to be close. Невідома рослина. Glad I didn't eat a big breakfast. Company! Ну, виглянь. Ще один.
Треба собі буде прокачати, зробити нову версію цієї чорної вдови. Рушниця прям розриває з кількох пострілів. Повільно, правда, дуже повільно. Ну, але на таких відстанях, чому б і ні. Мені здається, вже доступно для крафту друга. А нам точно туди? Нам ж... А, тут проходу немає. Ясно. До речі, в мене ж здається рівень. Точно. У мене рівень. Мені для наступного рівня треба по 12. 10, 9. Тут такі бонуси маленькі, не знаю навіщо взагалі їх брати. Тільки тут нормальні. Це ж просто смішні. Для синглплеєрної гри 3%. А, стоп. Biotic Power Charge Speed Each Skill Points Invested in Biotic Skill Group. А, то це не так працює. Написали б, що 3 очка за кожен очко. 3% за кожен. Ось чому низько. Треба було читати опис детальніше. Тільки я розумію, перезаряджання 3% за кожне очко вкладено в цю групу. А, ну тоді 3% грає роль, бо я вже вклав 10 і це 30%. Мало бути, якщо я правильно зрозумів. Якщо я правильно зрозумів. Єдине, що не зрозуміло, що це за комбо, як вони працюють. Їм 2 очка не вистачить. А скільки виходить очок у мене? Максимально незручне управління. Ну, сила велика, а демедж такий собі. І скільки... 1,5, це... А, ні, стоп, 12, це базовий. Це не враховуючи ці всі бафи, дебафи. І скільки він справжній? Looks like a side room. Still, could be anything in here. Догадайся сам. Oh, no. It'll be fine. Неактивні. No, just the light. Зараз вони всі стануть активні, буде дуже весело. See? Absolutely fine.
Нам таки не сюди. Ah! Damn it! It's okay. It's fine. Knew it. Phew. Come on. Що це? Ну, з бігом цей баг. Не баг, це така їхня особливість Made a new path. їхнього I think that's the right way. модифікованого We рушія. could reach it if we... Observers coming up at us! Стоп, а ця штука, здається, збільшує. Угу. Тимчасові щити, правильно? Невідомо, правда, наскільки. Так. Нам потрібно туди. А, ми можемо перейти он звідти. Armor hydraulics compensating. Oh, that bit's slippery. Це міст. Мав би бути. We've got a path to... Whoa! Та рушниця. Clear! Сподіваюсь, гра там зберігається, бо я Well, ще ні разу не this зберігався, place поки goes тут. even deeper. What's at the bottom? Let's not find out the hard way. Якісь гігантські сонячні панелі, що тут таке? Тобто які будуть сонячні панелі, ми ж під землею. Too far, even for jump jets. That is all. Feel that? This whole platform's resonating with something. It must be close. No question. This is the heart of the vault. I've never seen anything like it. All conduits converge here, Pathfinder. That must be the lockdown console.
Any thoughts, Sam? Unknown, though it appears related to the lockdown. An in-depth study may reveal its purpose. The system lockdown is disabled. The vault and the atmosphere processor should return to full operation. Ryder, you fixed the lockdown, didn't you? The whole place is lighting up. Power readings are off the chart. Really, really off the chart. But if it's back online, we should be good to... Може, не все таке і добре, як було. Should we? Go! PB, get back to the entrance now! I saw it! What is that thing? Don't risk it, just go! Watch out, Ben! I look back. Why did I look back? Far to jump! Got another bridge? Keep running! It would be wise to escape, Ryder. I know, Sam! Another gravity well! It could go anywhere. It goes away from here, we're taking it. It's still coming! He's sweeping the whole vault! Kill anything in its way! Yeah, like us! Чому союзники, напарники не німують? Де вони? Barrier's gone! Get that thing if you want, but it's going to be close. That's the door to the entrance, almost there! М? Що треба було зробити? Оу. Нічого собі, який тут запас. We're almost clear. Where are you? Hello? PB! Go! Go, go, go! Ah, it's right on our heels! Get to the gravity well! Not moving. Find an override. Console is attempting service reconnection. Come on! Vault restart is now complete. That was... Talk about a rush. Hmm. What was that field? Might have been sweeping the vault, or chasing us. An immune response? Maybe one last scrub before startup? This place is full of surprises. We have to be more careful. That field almost disintegrated us. But it didn't. You want to focus on that or the cool vault you just activated? Atmosphere processor is online, recovering last console activity. Is that the Helios cluster? Yeah. There we are. That's Eos. Whoa. Did restarting the system do that? If that light is us, then all these points could be vaults on other worlds. Dormant like this one. Maybe.
But why is there a whole network of them? What's all this for? Unless the builders show up to explain themselves, all we've got is guesswork. So far, we've seen bots, living plants, atmosphere processors. Back home, some corporation hit a desert world with an ice comet. They changed the atmosphere to bring rain. To help it support life. That first processor we saw was making things worse, but maybe it malfunctioned. Is that what these builders were trying to do? Make worlds habitable? Even terraform a whole cluster? Hey, look there. That's different. Maybe it's active? We've got to go see. Sam? Extrapolating. These coordinates lie beyond the space we have currently surveyed, Pathfinder. Mark it on our charts. We need more to go on. Let's head up to the surface. I could use some fresh air. Look at that sky. How? No atmosphere processor works that fast. If this effect is representative, Pathfinder, air and moisture patterns will show noticeable improvement. EOS could support an outpost. Швидко планету очистили. A foothold. That's all we need. Just enough to begin. This remnant technology could be the key to our survival, if we can control it. You can. Kind of. Still, wouldn't hurt to find a manual. We've got a lead. Sam marked it on the charts down there. That site is active, whatever it is. Who knows what we'll find there. We? You want to come along? I want to know what makes the remnant tick. You've got a key to their technology. Or a crowbar, at least. I don't know. We're a team. You like working solo. Sure, but we don't have to be joined at the hip to solve all this. Come on. All right. Pack what you need and... Datapad, toothbrush, clean underwear, that'll do. I'll catch up with you. Well, this will be interesting. Now for our new outpost. You have already logged an ideal site. Nav point noted. Updating Tempest. The Nexus is on pins and needles, Ryder. Pods are inbound and ready. Let's go make it happen. Не зрозумів. Щось поотримав кучу всього. Угу. Так, ну пост. Можна. Здається, що тут не займався розкопками. Давайте, чому б і ні. Раз вже почав цю місію робити. О, це ж означає, що ти всі радіаційні місця, то зараз можна буде їхати і розвідати. А, серйозно. А якщо відстань дістану до вас? Класна снайперська, яка на 10 така відстані. Ну, ще один недолік цієї гри. Їх куча просто. Мікронедоліків. Так, але я бачу, мотики збільшує дальність стрільби зі 100, яка зараз є, до 2000, щоб можна було стріляти прямо аж на відстані, який бачиш. Ну, тобто це яка відстань? Де вони? 100 метрів, 130. Я можу сюди, в принципі, дострілити, а туди вже не можу. Ні, ну можна збільшити 2000, це занадто багато, до 200 можу було збільшити.
Ну, нам туди. Нам тут. А, стоп, а де? Ресурси десь тут. Коротше, спускаємось вниз. Detecting above normal radiation levels. Radiation within safe levels. Можна спуститися, щоб не розбитися, цікаво. Здається, занадто високо навіть для цього транспорту. А, тут можна копати. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. І саме думаю, що в мене склероз, блін. Також бачимо, таки вимикають ці постійне нагадування, що це можна викопати, бла-бла-бла. Так, можна укритися буквально. Будь ласка. Ryder, about time you joined the party. Think I made them angry? Good. Save some for me, old man! Окей, переходимо на ближню зброю. Car's injured! That's it, kid. Keep it up. Good one. Color me impressed. Не можу як до їхніх голів звикнути, вони якісь Nice work. розмиті на цій фоні тіла чи що. Дати важко. That fight was fun. You're telling me. You could really handle yourself, kid. And I hear you're the one to thank for clearing up the sky. Had your number all wrong. You're not so bad yourself, old man. Maybe we should work together after all? This fight was pretty good, but you're still Nexus and green as a Drell. Still, something tells me you've got potential. Be ashamed to waste that. I'm in. Just point me to your ship and try to keep up. This is gonna be great. The first colonists sent audio logs about these regions back to the Nexus. And? Fairwinds Basin. Lowest radiation count in the area. Little bit of hope. Maybe more than a little. This is where we'll build our new outpost. A real beginning. Prepping deployment order. You must choose what purpose this new outpost will serve. The Nexus doesn't get a say?
Resources are at a crisis point. Protocol states this judgment call falls to the Pathfinder. With current supplies, you could build a military outpost, focusing on defense and militia training. Alternatively, a scientific outpost could advance the initiative's research and discoveries. What do you think? Military outpost or scientific? Pathfinder's call, but research is no good if we're dead. Military. It's got to be science. Our colonists need to understand their home. Be advised that the first outpost placed by a Pathfinder will be a statement in itself. Fair or not, your choice will represent the initiative and its intentions in Andromeda. Consider carefully. Ну, раз це перший науковий. Prioritize research and discovery. That's our foundation. And our future. Orders prepped. Ready on your signal. А далі будемо військовими. Щоб відбиватися від цих кетоголових. Принаймні зрозуміти, що вони в себе. Що вони Andromeda хочуть. Initiative. This is Ryder. Pathfinder. EOS is ready for deployment. Copy that. Outpost blocked inbound. And ready as hell. August Bradley, operational head for this block. Mayor now, I suppose. We're ready to make the most of what you delivered. I feel like I should toss you the keys. Be nice. It's been through a lot. Understood. Prodromos. That's what we're calling her. They're eager. I haven't seen eager for months. EOS is far from golden. But now it's a producer. A real and reasonable first step. They think you did the impossible. The Nexus. I warned them, hoping was irresponsible. You proved me wrong, Pathfinder. I appreciate your candor. We're all on the same side. I wouldn't go that far. The Reality Rider? You brought us time. But one outpost on a long-shot planet won't stop us from starving. You already have a lead on something else? The nav point. From the vault. Now it gets complicated. The others are ready to officially sanction your efforts, to be a part of your success. We all want the initiative to succeed, but after failing for so long, no one agrees on how to do it. Be aware, that's all. Не хвилюйся, розберемось. Don't worry. I majored in glad handing during Pathfinder training. We're led by the best. Talk to Bradley. Later we'll go over the extended job of Pathfinder. Until then, Tan's waiting on the Nexus. О, а тепер, по ідеї... Ті зони з радіацією будуть доступніші, ми зможемо... Напевно, що піти і О, тут щось з'явилось. Ми зможемо вже заїхати сюди. А там раніше така була радіація, що вбивала майже миттєво. А, ні. Можливо, ні. Клас, показує рівні, на яких нічого не видно.
Life support restored. Хто такий? I'm sorry it came to this, Pathfinder. А, це так позначається це. I keep wondering what our scientists will cook up for Eos. We came to explore and learn. That's who we are. Really hope all those scientists will be safe out here. Це ж не кора було. Стоп, що за значок? Це значок про купівлі-продажі, тільки там щось нічого не бачу. Напевно, це всередині. Hi. You haven't got a fuel cell, have you? The quartermaster says there's plenty, but she would. Wait. Oh, shit, you're the Pathfinder. Sorry, no one said VIPs were coming by. I'm just Ryder. Nice to meet you. It's a pleasure to meet you too. I'm Fox, chief engineer at your service. Головний інженер. What do you do here? My team gets things going. Water, power, communications, everything a civilization needs. Well, not laws or a constitution, but it's easier to concentrate on those when you got a flushing toilet. What do you think about your new home? First impressions? We've got water, clear skies for solar power, plants to farm. The Remnant are a wild card, but I hear you almost have that solved, which is amazing. And you found us a good site here. I think Eos is really going to be special. What are the other outpost staff like? Like Connor, you mean? She's pretty fun when you get to know her. Just don't get to know her over a poker game. Trust me. What brought you all the way to Andromeda? There's a colony back home you've never heard of. Viridis. It failed. Hard. I grew up there watching things fall apart. When I left, I got into infrastructure, civil engineering. Boring stuff unless you've ever lived without it. I wanted to do Viridis right, I guess. And the initiative was my best chance. Thanks for asking. Bye, Fox. Bye. Stay safe out there.
Мене вже стільки цієї дослідницької даних треба кудись їх застосувати. Але я зараз все одно Nexus получу. Нам доведеться все перебрати, продати. Коротше, дофіга все зробити. Тут, в принципі, теж можна продавати, але там, здається, доступ відкритий до всього. Коротше, доступ до всього. Що тільки може бути. Тут прикол. Якийсь квестик, хочу когось сюди вивантажити. Точніше свою дочку. Оу, торговець. Будемо відразу все сміття. 1600, 1500. О, це назбирали всього. У мене вже 43 зі 100. Треба попродавати все, що є. Точніше, все, що. Все, що мені не потрібно. Плюс 50 здоров'я, мінус. Ой, мінус 50 здоров'я, плюс 50 щитів. Я знаю, це. В принципі, персонаж, якого дуже багато щитів, це підійде. Підійде. Це буду на Нексусі розбиратись. О, у мене ще один рівень. А навіщо сюди йду? Нагадайте мені. А, щоб більше зброї мати. Точно. Угу, Vanguard 2 мав відкритися. Я знаю, мав відкритися Vanguard 2, він має автоматично стосуватися. Так, а далі що по 27. Угу. Так, а тут я був?
Моделька Гіперіончика. Модельки збираю. Куди вони будуть? А, я думаю, вони там в мою приватну кімнату будуть розставлятися. Там є поличка. Я бачив, вона, здається, вже заповнилась моделькою цього. Hello, Kim Connor. Supplies, trade, procurement. Anything you need, I can provide. Though I hear you've got Petra Nix keeping you well stocked. You know Vetra? I worked with her on the Nexus in those days of chaos. But I need ground under my feet, and soon hopefully trade will flourish on Eos. You said you know Vetra. What's she really like? Ah, Petra. You're lucky to have her. Few weathered the mutiny on the Nexus as gracefully. The mutineers tried to convince her to join them. She refused, yet many of them are still her contacts and allies. If Petra Nix has advice for you, I'd listen. Does the outpost have everything it needs? The Nexus furnished us with the basics, but that isn't enough for a home. Providing the rest is my responsibility. The labs can't work without good logistics. They'll have it. Is EOS trading with any new partners? Right now, just the Nexus, but I have contracts with Wildcat salvages and independent miners. There will be more. So how did you end up here, Connor? Me? You're the Grand Explorer. I fill out requisition forms. Really? Everyone here has some kind of story. I left mine back home. Or... Still... Ask me another time. See you later. Be well. Come back again. Сподіваюся, що з нею коли-небудь більш побачусь. An actual sunlight to wake up to. This will be great. Enjoy it. I'll be up all night collecting moisture readings. It's just what you need after a long day. О, шматок пам'яті саме. Чи точніше не шматок пам'яті, як це він казав. Так, до речі, ми там були. Ми були теж, правильно? Угу. Мені треба якийсь один маршрут обирати, щоб не блукати. Ah, Pathfinder. I hear you're to thank for a physics-defying atmosphere processor. That's me. I'm Ryder. Haley Abrams, Director of Scientific Research on EOS, and writer of papers that start what the hell weather. But, new galaxy, new world, and a really new start. Gotta keep up. How can I help you? What do you make of Lieutenant Bradley? Determined as hell. And he has incredible faith in us to get this done. Bradley would carry this outpost on his back if he had to, and we'll make sure he never has to. What kind of research are you working on? Your basic first in scientific work, soil, water, atmospherics, plus studying remnant tech, because now I need to understand that to survive here.
Activating that vault changed the planet. Anything to worry about? Considering it's world-altering technology we've never encountered before, I hope not. But the storms show no signs of returning, and I know who to contact for Remnant tech support. I'll take it. I've gotta go. Keep up the good work. В неї моделька взагалі поламалась. Pathfinder, mind giving me your opinion on this? I'm planning classes for our first school, when we have one. Some say we shouldn't teach Milky Way history. All irrelevant now, apparently. Let go of the past. We've got our own history to make. The Krogan and Solarians might disagree. Still, I see the sentiment, Pathfinder. Thanks. А в неї повністю поламана моделька, не зрозуміло по якій причині. Pathfinder, over here. Pathfinder, Major Domo Evan Bell Scott. I have headaches, so you don't have to. Rather, so Bradley doesn't have to. I've also coordinated with your Ket expert. He wanted me to remind you to find him. I didn't assign a Ket expert to Padromos. Then he's a hell of a self-motivator. Here's the nav anyway. Precision is important. Зупинитися не може. Thoughts on your boss? The old man. He's pretty tied into what happens here. I just pick up the day-to-day scraps. Good at cracking the whip for these science types. Doesn't fall for the details. I hope he's proud. Feels like he's proud. Any trouble with the Ket? Clearing the sky cleared it for the bad guys as well as us. So some uptick in hostility was to be expected. We've some tricks up our sleeves, thanks to the research teams. That only goes so far. Your expert is still out there. He'd have more current information than I. How did you come to the initiative? Like many, I was lost and looking for a purpose. That sounds loftier than it felt at the time. I was an insufferable ass. The training for the trip was probably enough to cure me of it. But I always took things too far. Didn't know how to stop alienating people until I was the alien. See? Still insufferable. Sounds like you left some interesting circumstances. I miss the family, and maybe they miss me. But that doesn't mean I'd go back. I mean, we can't, but still. I like where I came from. It's a great place to be from. You know what I mean? I don't know. I liked where I was. There were other things that brought us here. Not me. Eyes on distant stars. Always have been. Where do you launch out of? The pale blue dot. Terra Prime. Big old boring Earth. I miss that wet dog smell after the first snow melts. I don't know why. What about you? Miss anything? Things were easier. So much already built. We get to do it all again. For good or bad, I guess. Better get it right. Another time. Of course. Якийсь він занадто, блін,
Нічого цікавого, всякі привітання з новою колонією першою. August said you might swing by. Ryder, yes? Dr. Ramirez. Run the clinic here on EOS. Much better than life as an Alliance medic. Good to meet you. I'll guess you're not here for a checkup. How can I help you? What's it like living in our first successful outpost? It's early days, but promising. Everyone pitches in, everyone matters. We know we'll make this work. What do you think of Bradley? I've known him for years. He was the squad medic when he was injured, and we kept in touch after his discharge. He's a smart fellow, a good lieutenant, but a better mayor. And it bugs him when I call him August. So I restrict myself to 2-3 times a day. What's the latest from your clinic? Usual checkups for first-in colonists. Plus a few cases of dehydration and some blindness. Nothing serious. Why did you join the Andromeda Initiative? I served in the Alliance as a medic, but let's say I saw one Batarian slave raid too many. I knew August, Bradley, and when he signed on to the initiative, he suggested I consider it. This seemed like a better frontier. I'll leave you to it. Come back anytime, preferably unhurt. Так, тут хтось був по квестам, уже по цих. А хто там був? А, ну так, звичайно. Mayor Bradley. Pathfinder, good to Головний. see you. We're busy as anything thanks to you. Bit dusty, but we can adapt. It's worth it when it's your own. Let's not drive people too hard. Rough enough getting this far. Nothing you see here came from cracking a whip. Everyone is just ready. You go do what you need to on the Nexus. Follow that dot. There will be more to do on EOS later. Some key positions: Connor Supply, Ramirez Medical, Abrams Science, Fawkes Engineering. With them and my major domo, we won't end up like Site 1 and 2. I combed the first 2 outpost attempts. Those people died trying. And they deserved better from the Nexus. That's where I point the finger. We'll remember. You changed this planet, but that doesn't make it easy. We'll use the efforts of those who went before. Good people, every last one. I'd have been honored to fail with any of them. Looking back isn't a good use of time. We have to keep building. Keep is generous. We have to start. Real building, not just survival. Oh, and Pathfinder, this is for you. It's our flag. Hang it where the Nexus can see. It's touched the soil of our first outpost in Andromeda. Вже прапор всі придумали. Head for the Nexus, Pathfinder. Prodromos will have more going on when you come back later.
Sam, another memory prompt? Yes, though my memory array remains locked. Additional triggers are required. Глянемо ще в центрі і можна буде подивитися. Мені треба подивитися, чи радіація не спала по сторонам. Ну, я думаю, що не спала, раз по квесту написано, що не спала. Бо там ми не можемо далі виїхати за центр. Так, тут я вже був схоже. А може ні. Someone left a warning. Looks like a work crew thinks they can take control of the remnant. That's a recipe for trouble. Work crew rosters are posted publicly. The datapad mentioned medbay. A little work, we could find where to catch up with them. А, ось дослідницький, я тут був. Не те, що десь в цих частині я був. Тут ще не все нове з'явилось. Я і що вибрати навіть не знаю. У мене вже доступні їхні технології. Прикольно. Мекс. Вона сама себе заряджає, безкінечні набої. Точність 73, нічого собі. Ага, треба відкрити попередні, щоб дослідити. Ох, блін. Так, снайперська. Знову ця снайперська, і ось така стріляє в кулемет. Капець, пишу за снайпер. Це таке ж саме. Що за хрінь? Це кулак. Окей, це такий кулак.
Так, а що у нас тут відкрилось? Десь тут така ж сама хрінь, як було. Що таке? Це меч? Точно. Тут нічого не з'явилось. Те саме, як було, так і залишилось. О, 4 слота для агментації. Це зовсім інша річ. Тобто її варто робити, навіть чисто чи не є 4 слота є. Можна буде щось зробити. Щось непогане придумати. Блін, мені треба якусь штурмову придумати. Нормально. Капець, звідки стільки ресурсів брати? Тут такі вимоги, що капець. Звідки таку кількість брати? Сподіваюсь, десь буде можливість їх добувати. Кувати. Коротше, я не знаю. Ну, снайперську доведеться в будь-якому випадку зробити. Дослідити. До речі, що у нас тут? Так, оце, здається, квест. Ні? Угу. Point of view. Ну. А, це ж Station теж мені. Так, виконаємо цей квестик швиденько. Місцеві намагаються контролювати роботів, щось в них вийшло не так. Попереднього разу були постраждалі.
rider. I'll leave you to it. Come back anytime. Чекай, а що тут? Preferably unhurt. This definitely treated wounds caused by a remnant. That datapad said the work crew tried to control them. Sand particles were removed from the wound. Analyzing. The sand may be from several locations. I need more data to form a conclusion. І що тут не зрозуміло? Work rosters. That datapad mentioned the name Jennings. Here, Axel Jennings, assigned to set up weather monitoring devices all over the desert. Only one location matches the sound from the medical equipment. A monolith. Let's go. Угу. Вони там були. Так, може пора вже зберегтися. Бо я не зберігався вже не знаю скільки. Оу, вже турелік вони вставляли. Не скануються. А, це проїзд туди. Цю частину я ще не розвідував, але напевно поки що залишу. Can't wait to see what the initiative makes of this planet. Hopefully Padromo sets a high bar. Your first outpost. It must mean something to you. Так, чекати треба. Як тобі Андромеда? Ну, дивлячись на всі ці проблеми, які в неї є, поки що подобається. Але в неї замало... Як це сказати? Масштабності, епічності чи що. Відчуття якось такої немає. Ну, точніше, воно по ідеї є. Тому що ми поселяємося на планету, все, воно є, але якось подано так не дуже. В першому Mass Effect подано краще. No sign of that work crew, but someone left their gear behind. Звісно, атмосферу псує кучу проблем з анімацією, вигляду, і Дерек, і ще куча всього. Ну, не атмосферу, трішки враження. Атмосфера тут ні при чому, ні до чого. Wait, I've got an open comm channel. Easy money. Once the electrical charge builds up, we'll have ourselves some nice, obedient remnant. You better be sure this time, Jennings. If you're that spooked, go hide behind the four giants. I'm busy. Damn it. We've got to find them before they get themselves killed. Lexi, found another colonist. We're so close. I just know it. Once we get that linguist, we'll crack it. There's so much tech here. It has to help. Then I can see Carrie again. It's been a slow start, but we got this. Oh no. No!
Remnant aren't all bots and maybe blue skies. Stay careful. They were saving any data they could, in case it helped the next try. That's us. The next try is us. Вони аж там працювали? Там дуже близько до зони радіаційної. В анімації страшні ниці, атмосферу і враження псують. Ну, якщо ще герої будуть якісь ніякі, то все може бути сумно в результаті. Подивимось. Так, а як мені туди? Якби ще я пам'ятав, як я туди мені повернутися. Тут має бути проїзд десь. Десь він там був. Навіщо я взагалі парюся? Тут швидке приміщення є. Тому що їздити дуже далеко буде. І цей всюди хід не зовсім всюди In хід. 50 years, this could be a beach vacation. EOS will have holidays once we figure out the seasons. Not exactly a Christmas type planet. О, тут завдання на час є. Help us, please. Але я не грав ні в один Mass Effect, тому порівняти не можу. А я вирішив терарію пограти, відкупився прямо. Ще складність додали нову. Я знаю, вони ж Final Journey зробили. Там багато що переробили. То це цей. Я думав, це щось інше. Я бачив, що ти запускав періодично через Steam. Так, тераю теж треба колись прийти. Я грав вже дуже стару версію, яка мала дуже мало контенту. Зато як вони додали доповнення, останню версію, навіть не доповнення, це випустили версію Final Journey. Там пододавали кучу всього, босів, режимів, куча контенту, предметів, то фактично це вже нова гра, і треба грати заново. Стій, я з тобою поговорити хочу. Great timing. Thanks for the assist. Your experiment with the remnant didn't work out? Okay, who squealed? Gasparic? Yeah, I bet. These remnant could plow our fields, protect us from the Ket. You control them, why shouldn't we? How many people need to get hurt before you stop this? Pathfinder's got a point, Jennings. Fine. But you can't protect us all the time, Pathfinder. Out here, we need every edge we can get. І не настрій на розмови. Може й так, в мене рівень. Тому вони відразу дають, а в мене за кожен рівень, тобто в мене потенційно сильніше.
Інтерфейс такий повільний, просто капець якийсь. Вже не твучу повільний інтерфейс зробить його більш гарнішим. Це все плавно, вистрибує. Не знаю, хто це робив, але він явно не в курсі сучасних тенденцій. Номер очок. 4. 14, 13, тоді все одно куди. Так, тут я не знаю, що брати, треба подумати буде. Угу. Збільшує шкоду снайперських гвинтівок за кожне очко інвестоване. Тобто теоретично це має бути 3 на 14, це має бути капець багато. Чимось відсотків. Зараз безжусь провірю. В принципі, все одно буду снайпер прокачувати. Хвилинку телефончик. Як зараз робить, я просто теж далеко в часі. Ну зараз не такий інтерфейс, що він реагує тебе по пів хвилини на наш натискання клавіші. Розумієш, натискаєш, з'являється, натискаєш, з'являється. Натискаєш і. Він ніби швидкий отут. Але тут завантаження модельки блокують інтерфейс. Це прокрутка в центрі. Ця штука, що крутиться. Вона блокує вибір. Ось я натиснув і він. Я клікнув, клік не пройшов, тому що моделька вантажилась. Це погана ідея. Ну і плюс мишки підтримкою погано. Це явно для консолі зроблено це. Ой, я мав поговорити по телефону. Хвилинку.
Так, я повернувся. Я трішки відволік. Та ні. Дивись, чому я так кажу? Тому що в грі Solo Devloot, ну, ці затримки, вони не виглядають прикольними. Ну то що воно дає геймплейно? Будь-який елемент в грі нормальний. Багато таких недоліків, серйозно, дрібних. Це видно, якісь недосвідчені робили. Багато дрібних. Такі речі, які не створюють геймплей. І не роблять щось унікальне, але воно є. От затримки в меню, всякі анімації, які роблять. Відкриття, коли ти лутаєш, воно затримка вливання і на цього меню луту. Або це проблема в них в рушії, або це спеціальна затримка зроблена, яка. Якщо спеціально, то от навіщо? Що вона дає в геймплею? Затримка. Вона нічого не дає. І тим більше, якщо в грі багато луту, а тут, скоріше все, що буде доволі таки багато, ці затримки, вони дуже приємно відчувають. Інколи затримки повинні бути, вони нормально так сприймаються. Але зазвичай реакція має бути миттєва. А тут гра просто сама по собі мікрофрізи є. Це схоже, що не зв'язано з налаштуванням графіки. Хоча я не дивлюся, скільки воно ресурсів жре. Може багато дуже ресурсів з'їдає, тому такі проблеми. Але знову ж таки, що в цій грі багато ресурсів їсти. Просто криво написано. Так, там я був, там лук дофіга радіації. Я думаю, що зараз ще залишилось багато так само радіації. Тому що якщо тут зараз перший рівень, то там буде. Зараз так обережно треба під'їхати. Так. Тому що дофіга радіації. Що сталося? Ти чого за нами біжиш? Чомусь за нами біжить. Так, дослідницька. Давайте подивимося, що по тестам. Що тут можна робити? Мінерал ще не можна. Це ще не тут. Це на Нексусі. Ага, це ще там можна. Коротше, треба на Nexus. Блін, якого фіга позначати. Тут рішення мікро неприємні. Навіщо позначати пройдені, позначати ж активним значком оцим? Навіщо, не зрозуміло. Я очки не розподілив, у мене 9 рівень. 14, 13. Я хотів перевірити стосовно шкоди. Снайперської, так. Повзає по піску. Вниз як по льоду. Важкий, напевно. Так. Де подивитися?
530, так? А, тут 2 є. Тут 2 роблять. Це демедж, це і точність. 530, 530. Якщо тут правильно написано, 3% за кожне очко. За кожний скілпойнт вкладено в цю групу. 3. Тобто це має збільшитись на 15, на 45%. Напевно, базова шкода, а не, звісно ж. Один він в черзі, цікаво, буде знижка, візьму. А що? Edge Founder, що має це щось типу героїв? Так, типу тільки краще. І різноманітніше. О, 545. А скільки було? Було 500. І якось це мало, плюс 3. За кожен рівень, якщо 3%, то мало бути плюс 45%. Від 45 від базового в 400 це набагато більше мало. Стало 500. Стало 545, а було 510 чи що? Привіт, Слівінський. EOS deployment. «530», а стало 545, так? І що це відбуває? Ну, це я додав було 3% на 5. А може це. А, може це почекайте. Може це я неправильно зрозумів. Combat Skill Group, ну має бути це. А не в це вміння. Може в це вміння саме 3. 3. 3 очка на 15. Не на 15, а просто 3. Взяти 3. Угу, 3 на 5 15. Це якраз виходить 45. На 530 плюс 15, плюс 5. Ну там трошки менше, ніж 5, там 490 з чимось, ну 5 округлити. Виходить 545. Тобто мається на увазі, скоріш за все, що в цьому описі. Combat Skill Group. Саме в цю групу, а не просто всі бойові. Тобто, якщо тут в цій 3 очка, то на 12% збільшує. Схоже, що так. І Souls-like ігри, ну, Elden Ring зовсім по-іншому, інша гра, ніж інші Souls-like. І Souls в тому числі. Окей, 14-13, треба щось кинути. Десь. О, Singularity. Це класна штука. Як це воно працює?
hard world, but you can get used to anything if you try. People want to come here, just like they wanted to come to Andromeda, except now they'll know what they'll find. Дуже коротка відстань. Так, ну що, летимо на Nexus, коротше, досить. Поки що тут... А я можу прямо звідси евакуацію замовити. Дякую за фоллоу, Слівінський. Ого. Угу. Андромеда. Привіт, пекельний. Before the meeting gets started, I have bunk assignments for PB and Drac. Already put my rucksack in the kitchen. I'll hang out there if that's okay. Єдиний Mass Effect летер не пройшов. Так, є шанс його не пройти. Мені доведеться вже його пройти. That's fantastic. Welcome aboard. Any thoughts, Ryder? You're professionals. I'm not going to babysit bunk assignments. Let's talk about our success on EOS. Купив перший день на PS4. А, перший день. We did some amazing От things. я уявляю, якому перший день, якого вона стане, було жахливим. Вона і зараз не дуже в гарному. Overcame radiation poisoning a number of times. And didn't die. Confronted by Ket at every turn. Анімація ж така біда. Ну так, це перша біда. Далі починаються ще інші біди. Не знаю, я не грав, але чув багато поганого. Should we use the Krogan definition of success that got your homeworld nuked by your own people? Fair enough. Ну, скажімо так, Back to the task at hand. оригінальна трилогія, напевно, все-таки буде краще. Here's my only Можливо, навіть question. кожна When по did we окремості hit that гра буде vault? краще, It ніж looked ця. active. We have to get on that. Hang on. Але мені треба пройти, щоб я принаймні порівнювати міг. There are initiative priorities. The team calls the shots. Actually, the Pathfinder calls the shots, just to be clear. So what do you need from us, Ryder? Helios threw us for a loop, meaning we're kinda new at this. All of us. Я перший проходив? Так, звичайно. Я перший 3 пройшов. І дуже детально. В свій час. Sounds good. If there's one thing I know I can do, it's make up rules. No one said make up rules. Can we please keep anarchy to a minimum? Okay, let's head back to the Nexus. PB, Drac, see Lexi for a physical? Good meeting, everyone. Наше до того всього, блін, працює нестабільно. Фрізить, коротше. Хоч не повинно, тому що тут нема чому фрізити. Оптимізація, коротше, дуже погана. Але на стрім ніби не сильно впливає, тому я вже не буду нічого зменшувати, ніяке налаштування. A secure outpost. Finally. О, це ж ця хрінь, я забувся за неї. Аж додали, не знаю навіщо. Навіщо в Mass Effect ось це? Навіщо ось це в Mass Effect?
Saw we have a stowaway. You mean PB? She's decided to set up in one of the escape pods. You don't need a psychologist to tell you that one's got commitment issues. So how did an Asari doctor end up on the human ark? Specialist in alien anatomy, remember? That includes humans. Also, Harry insisted. Maybe he always intended to switch jobs. How did you get into medicine? My mum was a dancer on Omega. Dad was a bouncer. I'd patch him up after busy nights. Discovered I had steady hands. They put every credit they earned into my education. Are they here in Helios? No. Both died in a turf war. Made leaving the Milky Way behind easier. How long have you and Harry been friends? I remember when he didn't complain about arthritis. We met at a medical convention on the Citadel. He was moderating a panel on neurosurgery in low-gravity environments. His name card was crooked, but he was so damn confident, I knew we'd be friends. How do you think the crew is holding up? I'm happy to share what I can without violating patient confidentiality. Anyone in particular? I sort them in their files, and my brain, by species. Is Drac good? That old bastard's always good. I've never met anyone who can be so stubborn and so appreciative. Could you look out for him, Ryder? Don't worry, Lexi. I'll keep an eye on him. Thank you. And maybe don't mention I asked? Is PB all right? She's avoiding me. Probably thinks I'll poke her with a needle if she gets too close. To be fair, you're always giving me shots. Not in the hallway. Tell me about Vetra. Vetra's used to having someone depend on her. I think that's why she's so resourceful and likes providing for other people. That being said, I think she could use a little me time. How's our Solarian? He's quite the gossip. Tight-lipped about himself, though. Thanks for the insight. I need to talk to you about something private. Of course. That's what I'm here for. When Dad died, he blocked off parts of Sam's memory, things he didn't want me to see. Or he thought you weren't ready for. Maybe. I found this trigger. It unlocked a memory fragment of Dad on the Citadel. From when the Alliance rejected his ideas about AI, and he found out Mom's illness was terminal. Why do you think your father chose this specific memory? It was where his journey to Andromeda really began. Those events started your family down a new path. Yeah. Thanks, Lexi. Feels good to talk about this. I'll let you get back to it. I'll be here if you need me. Поговорили про все і ні про що. Як завжди. Про все потрохи і ні про чого, про що конкретно. Так, і того я снайперську знайшов собі тільки адекватно. Снайперська кулемет, це теж снайперська не дуже. У них набоїв не треба, що цікаво. Але я ще з набоїв не виходив поки що в жодному бою.
Ой, ти знаєш, що мені взяти. Forward damage, forward стріляти дуже прикольно. Липуча граната. Причому кожен проджектайл. І що це означає? Ну, не знаю. Блін, нічого цікавого немає. А, ні, ось нормальна штука. Так, а що в мене є взагалі? Це якось рінь. А, це ж тим треба, щоб розподіляти. Це взагалі 12. 16, я них ще ні разу їх не розподіляв. Ого, яка живучий. Який живучий. Вона хто? Дуеліст.
Що, візьмемо собі групу з усіх цих. З усіх раз. Так не вийде, звісно, може тільки троє. Ч.3 і ветру. Або пібі. Які в них відносини? У них відносин не може бути. Ну, тобто вони не особливо причетні, хоча варіанці принесли вірус на їхню планету. Можна буде цікаві розмови поговорити, бо в Азарі тут таке собі. Ну, люди взагалі ні до чого. Хіба що саріанця, щоб взагалі була така компашка така. Коротше, полетіли на... Nexus. Report from the Тільки, Nexus. блін, Population's growing as people wake up. Lots of hopefuls waiting for a зараз home. всі поки Bradley поговорять. will have all the help he can take. They'll be starting crops soon. Can't tell if they have enough water or too much. I grew up on a little cargo freighter. Only saw gardens in vids, but I always loved them. I daydreamed about planting a big rose garden when we got here and still imagine it sometimes. Roses in Helios. It'd be good to bring something beautiful across galaxies. Everyone in the initiative has their something beautiful. I didn't for a while. After I left the Asari Commandos, well, I didn't leave. My mentor, Nasira, said I should go. Why? The initiative would suit you better, was all she said. Being a huntress suited me fine, but she insisted. It sounds like she cared more about what you needed than about what you wanted. I didn't need to be rejected. Still, that's familiar. When your biotics are honed into huntress-grade weapons, people can be weird about it. The initiative seemed better. Just didn't see how I'd fit into their brave new galaxy. I never fit anywhere before. Then I met some jerk named Ryder. Її метр Криву Шепард. Talked about traveling to Andromeda like he was teaching you how to see it. What part of that vision made you want to take the plunge? A civilization where everyone had a place, even AI, or an overpowered human biotic. Your father said, I get being different. Now imagine being welcome and making others like you welcome too. Це ж офіш казати, що When I was гол. 13, I could warp a Здається, я steel вже так давно грав, що забувся. He made me wonder, what if someone had told me, that's okay? He gave you a dream to work toward. He was good at that. Who doesn't want to belong? Especially Привіт, someone like Марзак, the привіт. initiative. So I gave the initiative my all. Kept thinking of the niche I wanted. My rose garden. I thought I knew what I was going to be. This is about not taking over as Pathfinder? Didn't think it would still sting. Nasira, your father, even my parents. They leave, I'm left without answers. Nowhere to stand. It sucks, but it happened. We need your mind on the mission. Always is. But I'm human too. Need time to find a way through. And if that remnant tech pays off, maybe someday I'll have roses too. Так, що вімкнути перезавантажень. Ой, кажу, ще пару модиків. Я вже підготував, але не знаю, чи вмикати їх чи ні. Не хочу, щоб повпливало на персонажа. По ідеї не повинно повпливати, але... Я ще не експериментував. Imagine flying through one. Now that would be a real hazard course. Hello, Gil? When are you cleaning up that repair on the sensor console? I'm not. It's a redesign. A redesign? Without a trained crew? I'm trained and it's working great. Don't be so uptight. Everything okay? Oh, fine. Fine. Don't worry about it.
Я не відчуваю персонажів того, що було в Mass Effect. В Mass Effect персонажі були запам'ятовувані з першого майже знайомства і перших пару проведення часу. Тут персонажі якісь. Ну, я не знаю, що з головним героєм буде, як все-таки до нього уваги дуже багато. Але оці побічні всі, поки що вони всі. Ну ніякі. Серйозно. Нема в них якоїсь такої харизми, щоб запам'ятовувалось. От. Інколи вони говорять взагалі якось таке взагалі. Кажуть, ні в тин, ні в ворота. І це видається за їхню особистість, але це не так. Може потім розкриється хоч трохи, але. Якщо ні, то це значить не той Mass Effect. Не говорячи вже все про все інше, що там буде. Так, це вже все було. Scans of the Scourge. All that dark energy twisting and turning on itself. It's splendid. It's dangerous, and that's all I see. A mass of destructive, malevolent tentacles. I can appreciate the colors of a coral snake while recognizing that I wouldn't want to get close. Helios is incredible, isn't it? Not just constructs like the Scourge and the Remnant Vaults. Just all of it. So alien. A constant reminder of the divine intelligence behind all creation. You mean a god? Yes, I believe in a higher power. I know it's a little odd, but I am a scientist because science brings me closer to something greater than myself. There's nothing about the universe that suggests a divine intelligence. And most of what we've seen in Helios is artificial, as you said yourself. Yes, but we're creative beings. Whoever made the Remnant was too. Why should that be proof against a god? Wouldn't a true creator want to pass on the drive to invent? If everything was set in place by some mysterious creator, why even be a scientist? If I have reverence for a creator, how could I not want to study their creation? My faith does not hinder my work as a scientist. It encourages it. My senses tell me what the world is. Science shows me how it came to be. And religion tells me why. I apologize if I offended you. I can be insensitive. You're fine. Being challenged forces me to dig deep in my beliefs. It's healthy. Now I should probably update the rest of the team with my latest reports. We'll talk later. Так, ну тут мені нема що робити. You're setting up in here, huh? Yeah, I'm going through what we got out of that vault. If I can crack this data storage box, it'll help with a personal project back on the Nexus. This is a nice, out-of-the-way place where I can tinker, and I can sleep anywhere. It's not exactly homey, but I like that about it. Not really looking for a home. Oh, but I will help you find everyone a home. While I'm with you, at least. Does your brain ever take a breath? Sorry, not really. Even my dreams are in time-lapse. I get it.
You want to know who's on your ship, so you're here to figure out what makes me tick, right? Something like that? Sure. Well, I was born in a log cabin on rural Haitiana to simple but loving parents, just trying to... I look forward, not back, Ryder. Why snooze through my life story? Get to know me out in the field while we're uncovering the mysteries of this galaxy. That's why I'm here. Got tired of yawning back home. You left everything and everyone you knew because you were bored? No, I came with someone I knew. Then she got bored with me. Ryder, the Milky Way was so... been there, done that. Even if I hadn't done it, someone had. If there's one thing you should know about me, it's that I live for the unknown. For the never been done. Well, congratulate yourself. No one has ever so successfully dodged my attempts to get to know them. Yes! I'm #1! Buy me a drink sometime. Who knows what will spill out of my mouth. Then again, I need remnant scrap. Remtech, I call it. For projects like the one I mentioned, which you're gonna love, by the by. Promise to bring me what you scrounge, and I'll submit to all your questions. Remtech, huh? You got it. Ілейський поле, ну так. Тепер треба ще знайти... Як його звати? Він, напевно, внизу. Майже 100%. Where'd you hear that? The little Brody told her. It was a close game. Did give me a better game than Drac. Not saying much. Де він? Let's do it. Hey, Costa, want in on this? No thanks. I need my creds. And my clothes. And both my kidneys. Чи він ще не піднявся? Можливо, він ще не піднявся на борт. Дрек, о. Так, ну це моя кімната. Just looking for attention, aren't you? Check your helmet before you put it on. This scratch? He was sleeping in mine. Hello, Sarah. Eos has been a lesson in contrast. Alec Ryder rarely endured doubt. His accomplishments were taken for granted. But you succeeded on Eos, despite doubt and fear. Emotionally, the difference is like catching a ball versus catching a star. You have grown as a result, and so have I. Не треба жартів. Is it confusing to be... My own Це я in the слухав. field, you are my primary focus, and all other... Thanks, Sam. Вони якісь такі нехаризматичні, що навіть ні з ким романсити не хочеться. Нічого нового не з'явилось. А що це таке?
А, це розфарбувати те, що не хочеться зафарбувати теж. Можна глянути на мапі. Так, Петра. Дрек. Дрек там. А, ось де він. Блін, я ще досі не розбираюся, де тут. Блукаю в цих всіх кімнатах і відділах корабля. Kesh, Nexus superintendent, thinks she can boss me around just because she's my granddaughter. Well, welcome to the Tempest. Trouble's what we do. Ha, I like the way you think, kid. Ugh, someone somewhere shivered when I said that. Probably Tan. Damn politicians. Is that all you brought? You travel lean when supplies are tight and you're on your own. Your people had to know what it'd be like when you left the Nexus. We did, but there weren't a lot of options. After the mutiny happened, it was either buckle under Tan's rules or start our own colony. Easy choice. Bad consequences all around. Not all Krogan left. Your granddaughter stayed. Good thing she did. Without my Rushan, you wouldn't have had much of a station to tie your ship to. As for me, I'm way more useful out here. Lots to shoot at, for one. Your people come first. Keeping Kesh and our colony safe will always be my top priority. That's why I'm happy to tag along, help make this galaxy a little more hospitable. Can't argue with that. На кухні буде стояти. Дивно у нього положення руки, а вирівнялось. Полетіло на Nexus. О, я ще щось не досидів.
Кидаємо. Pathfinder, is it true? We're settling Eos. We've thought that before. But Eos is different now, right? Pathfinder. All right, settle down. Give him space. Lieutenant Syax, Kendros' aide. They all wanted to see you. Real hope again. It's been a while. They've got a Pathfinder again. This is what we do. And you've done it splendidly. Professor Herrick, right? What you achieved with that remnant vault is unprecedented, Pathfinder. Impossible. But with new scientific talent waking up, we'll unravel those mysteries. The whole Nexus will benefit. August Bradley will oversee that. He's the new mayor. Bradley. I know him. Seems like a good man. Well, what are you waiting for? There's a new world out there. Thank you, Ryder. Так, ну що займаємося справами, а що у нас тут? У нас тут на Нексусі. Ті відразу до Едісона. До Едісона. А, можна швидко вирішити. Давайте спочатку почнемо. This is not what I signed up for. A violent illness related to cherry-like fruit brought back from Habitat 7 has authorities baffled. Multiple passengers are still in quarantine. This is HNS. Hey, there's puke on the floor. Some guts. I hear you went down to Eos. Did you find anything to help my case? You're a liar. The Chief's Omni tool recorded you over the body, admitting to killing him. What? Wait, that's not... What are you trying to pull? Sam, playback. Sorry, old friend. Had to do it. I'm not dying on this rock. Well, shit. Guess my fate is sealed. Except that your shot missed. A Kep blast to the back killed Reynolds. Are you serious? I'm innocent? What a stroke of luck. The conviction will have to be overturned. The sentence thrown out. I'm going to Tan, and I might have a different opinion. You did try to cover it all up. Look, I'm sorry I lied, but if my shot missed, I'm innocent. Plain and simple. We'll see about that. Його постріл промахнувся, але він збирався його бити насправді. Тобто він... Hello, Pathfinder. Hello. Director Tan is expecting you. Last time I was here, this was a storage closet. Pathfinder Hall just needed a Pathfinder to open. We're still getting the commons area ready. Hydroponics is only at partial capacity. Not good enough. We don't have enough people. My workers need a break, Tan. I sympathize, but not until our survival is no longer at risk. Now please excuse me while I meet with our Pathfinder. Hey, Ryder. Addison told me about the outpost. You're the hero of the hour. Let's hold off on the celebration. We haven't found home yet. Oh, there's no need for modesty. Success affords leverage over those who doubted you.
And you're my best friend. A patron. One who shares your vision of a prosperous future. I suppose we agree on that much. I knew that given a chance, your talents would emerge. Deciphering the vault, alien terraforming. It's not how we imagined all this, but a good Pathfinder improvises. And a great one hangs it on the wall. Yours are the first trophies to grace Pathfinder Hall. You're a symbol now, Ryder. A reason for people to believe. It wouldn't have been possible without my crew. They're a talented bunch. But you're their beacon. Careful. He'll end up adopting you, Ryder. Ah, my staff. Colleagues, you wouldn't be looking to cut us out, would you, Tan? I remind you, I am the director of the initiative. Acting director. This isn't the time for arguing over who gets to be king. Too much is at stake. We should be cooperating. That's what I've been saying since we arrived. Then I look forward to winning our Pathfinder support. I have concerns about your decision on Eos, Ryder. An outpost full of scientists won't do as much good if the Ket attack. But it will help support the Nexus. Improved research could help feed our people. And we could argue about it all day long, as we always do. The decision was made. Now we move on. What is your plan for moving on, Ryder? We have a lead on the terraforming network. I need to take the Tempest deeper into the sector to investigate. If the other Golden Worlds are where they should be, this could get us closer to them. Careful. The Ket are scouring the cluster for remnant technology. You'll end up in a fight, for sure. You might also run into exiles. They didn't leave the Nexus on good terms. And we still need more outposts. They're important to expanding the station. Though with Ark still missing, this could be a chance for Ryder to search for them. Yes, I think that's best. You have my permission. Thank you, Director. I'll get on it. May you light the torch that finds the path. Pathfinder. Ugh. Right. Ryder, this is Harry, back on the Ark. Go ahead. We may have found a way to talk to your brother, sort of. Drop by when you can. Hyperion Medbay. Will do. Pathfinder, we are to contact Director Addison as soon as possible. Right. She had something that could help with our job. Почекайте, не все відразу. От, щось переробили, тут не так виглядало. Оце що таке? Whole mood of the Nexus has changed since Eos. You really can feel it. New outpost, a Pathfinder's help, people waking up. It's a fresh start. Third time's a charm, if you happen to have a Pathfinder around. Can't always rely on luck. From here, it's hard work. But it's damn good to know we're on the right track. Говорили знову ні про що. А це що таке? Must be great to see all your hard work on display. Any logistics updates are due within the hour. Ваша історія. Тільки не повністю. Точніше, частково. Частково наша, частково.
Ні, не наша. Pathfinder, do you have just a minute? Хто? А, це новинарка, здається. Hi. The documentary's going great. Your comments really got people talking. Director Tan loved the first broadcast. Sent a contribution for your expenses. Thanks. Let's get to the juicy stuff. Scientists are excited about your new outpost, though there are questions about how prodromos can survive where Sites 1 and 2 failed. My team and I surveyed EOS thoroughly and even stopped the storms. The rest is up to the outpost, but the old threats are gone. Hopefully they can handle any new ones. Facing those risks must be stressful. How do you relax between missions? Не знаю ніяк. My crew and I take downtime together. We're a team. This is history too, these little moments between. Shots of this remnant tech, some narration, that completes an episode. Thanks for stopping. Так, я так і не поговорив з директором. Мені треба вирішити справу цього невдалого злочинця. А вона і по основному сюжету. You've shaken Доведеться things up, говорити. Pathfinder. My department actually has colonial affairs to direct. And you have new tools to help grow the initiative. AVP, ready for spending. Sam said there was new functionality to discuss. It's how the initiative was designed to support the Pathfinder. You and your team are out there making Andromeda viable. That empowers all of us. Hit a threshold. A new cryo group can be brought out. Want more focus on research, like on prodromos? That's your call. Brecker will introduce the interface and handle minutiae. All you need to do is decide what life in Andromeda means. No pressure. Hydroponics reports oxygen production is nominal. Cryo-deployment? Це що це таке? Hello again, Pathfinder. Не знаю хіба? How has the Nexus reacted to the foothold I've established? We send them where you signal, because that's where the need is. There's no time for preference. How are we doing on the viability front? Struggling. Need I remind you that viability isn't abstract, it's lives, our foothold. Get out there, Ryder. Pathfind, we're dying. I have info on a specific sleeper I'd like brought out of cryo. I want to avoid that entirely. For reasons. Reasons, that's it? Look, you're the Pathfinder. If you've a request for your extended team, that's a request you can make. Access the sleeper records through Brecker's console. It's none of my business. Until you make it a problem for me. Understood? Стан, я ж думаю, що не знаю. А де він дівся? Якщо говорили з ним. The human
Ryder, you're off to a promising start. I meant what I said. You are a symbol now of hope that things will get better. Though I worry about this terraforming network. What do we really know about it? It's like nothing we've ever seen. It's clear somebody had big plans for this cluster. But who? Not sure yet, but at least we're on the trail. Did you have some other business? Director, I checked out that murder. Nilkin didn't do it, but there's proof that he meant to. This is unfortunate. We're trying to give the people a sense of stability, leadership they think they can count on. And we're setting precedent for justice here in Andromeda. Now this, a convicted murderer who didn't commit the murder. Точно. І злочинець, який не зчинив злочин. Точніше, він зізнався, що він намагався, але не зробив. Що з ними робити для моралі? These things are almost never black and white. I know. If we suppress the evidence and uphold the conviction, we're banishing a man for a crime he technically didn't commit. If we throw the conviction out, we're freeing a man who tried to take matters into his own hands, then covered it up. Your investigation complicated this. You should take responsibility for the outcome. На мене все Do we спихнув. still exile him for murder? Ми не можемо його вигнати за вбивство, він ж не зробив вбивство, так що вигнати його означати буде... Він намагався вчинити, але він промахнув. Але його треба не... Блін, тут не можна... Його треба... За замах на вбивство. Пробу, точніше, вбивство, кажу замах. За вбивство ні, його треба було б за... Ну, тут нема варіантів таких, блін. Ну, два варіанти, які не підходять під ситуацію. Тому що він не вбивство, він не робив вбивство. Ви знайшли докази. Але тут мав би бути варіант вигнати його або засудити за спробу вбивства і підбурювання. І вчинення наказу. Так, ну такого варіанту не дають. Доведеться відпустити, тому що він не вбивав. It was crazy down there. Life and death. But his shot didn't kill Reynolds. We have to let him go. You're a bottom line type of person. I hope we don't regret it. All right, so be it. He will do community service for his role in the chaos. But he's a free man. Well, at least we'll have the sordid business behind us. Так. О. Відвідаємо. Брата. В капсулах. В кріокапсулі він, напевно, проснувся. Точніше, відійшов з коми. О. Harry, what's happening with Scott? Well, we got him out of the pod. I don't want to get your hopes up, but Sam managed to, find him, you might say. I don't follow. Well, he's still in a coma, А but що he в комі? also has an implant like yours, and Sam managed to access it. He's made contact. That's incredible. He's okay? Vitals are steady, but I'm letting Sam take the lead on this one. Though in a coma, Scott's mental processes remain intact. So is he okay? You can ask him yourself.
A moment while I establish a link with his implant. Proceed. Scott? Can you hear me? Is that you, Sarah? I don't understand. What's happening? There was a problem with your stasis pod. You're in a coma on the Hyperion. Do you understand? Wow, really? How are we talking? Sam linked into your implant, but they say you're stable. You're safe and sound in the medbay. Guess I'll take your word for it. I can't feel anything, but I still hear you. Is Dad okay? I'm not sure how to say this, but he's dead, Scott. What? There was an accident. What do you... Accident? How... I mean, Dad... I know. It was all very sudden. Nothing anyone could do. I don't believe it. I'm sure he'd want to be here now. Did we at least find home? Dad kept talking about how amazing it would be. Just wait till you see it. It's amazing. Even better than the hype. I hope Dad got to see it. He did. I should be with you now. You were never one to quit, little brother. A nap won't hold you back. Yeah, I guess so. Dad would want us to push on. So would Mom. Yeah, wherever they are. I figure Mom is giving him the business for him. What happened? The connection was only temporary. His condition remains stable. Sorry, it seemed better than nothing. I'll keep you posted, promise. Thanks, Harry. Це продовжиться пізніше. Це... Схоже, квест взагалі невідомо, коли продовжиться. А це що таке? А, це там ще хтось. Boy, Pathfinder. Today has not been a good day. Why's that? A large shipment of medical supplies intended for Prodromus was intercepted by those damned exiles. Scouts confirmed they've divvied the supplies up among their own outposts. It would be nice if the people you banish would just mind their own business, but they never do. Funny thing. People you kill mind their own business. And then it's super easy to take back what they took. Maybe when you come across them assholes, you can rectify all this. Так, а це ще що за квест? Outlaw Bases? Вони що, встигли вже заснувати базу? Серйозно? І куди мене веде? Ну так, летіти кудись. Окей, це ми поки що пропустимо. Це не тут. З Едісон поговорити. Тобто додаткові таски? Це додаткові таски? Мінерали це треба летіти на Еоса, там не зрозуміло, чи я маю доступ, там радіації багато. Аріданою. Не знаю, що вона хоче, але поговоримо. Array of hope for sleep-starved residents. Maintenance begins on malfunctioning sun lamps, causing unending daylight in some Nexus quarters. This is HNS.
Я вже ожила. Welcome, traveler. How may I assist? What's the Cultural Exchange Center? The Cultural Center is intended as an educational venue for any new alien species we meet. By teaching them about the initiative, we hope to foster an air of cooperation and understanding. Я ж це все ж запитував в неї, чи ні? Tell me about the tech labs. Initiative scientists are hard at work in the tech labs, analyzing data and samples acquired within Andromeda. The resulting information is then used to further initiative research and outpost creation. Please be aware, access to the tech labs is restricted to essential personnel only. What goes on in hydroponics? Hydroponics is an essential element of the Nexus's life support system. It provides the station with vital oxygen and food supplies. Feel free to stop by and see our botanist, Dr. Camden. He always enjoys speaking with visitors. Tell me about the Pathfinder headquarters. The Pathfinder headquarters is located within the Operations Center. It will proudly collect the work of our daring explorers for years to come. It is also where Director Jaren Tan oversees the initiative. What do people around here do for fun? Due to resource constraints, the Nexus's recreational venues are limited to the Vortex. The Vortex is a social establishment where colonists can gather to relax or enjoy a drink. Please remember, consumption of alcohol while operating machinery or piloting spacecraft is strictly prohibited. Серйозно? That's all. It has been my Ми в pleasure. космосі. Тут техлаби було зачинено, виявляється. Nah, Rachni engineers mastered underground construction a millennium ago. These remnant fellows probably had the same idea. Wouldn't mind a seismometer reading, though. Sam, any chance? Так, ну це я знаю. Hello, Pathfinder. A moment? What can I do for you, Doctor? I have a math problem. Some vital equations that only a mind like Sam's could solve. They concern strange transmission patterns in the Scourge. Perhaps random noise, perhaps not. Sam likes new experiences. It'll be an opportunity to encounter math homework. Given the complexity and the security implications, I recommend transferring the equations directly into SAM node. I have them on an optical storage disk for you. I'll see if I have time. Thank you, Pathfinder. Please thank Sam as well. Не зрозуміло, що це. Так. Зараз я нам ще відкрило щось нове, але думаю, що ні. Так. Тут нічого нового. Так, мені потрібно. Блін, тут нічого такого немає. Почнемо спочатку зі зброї.
Я можу вже цю дослідити. А, я 10 рівень, напевно, взяв. Точно. 10 рівень. О, мені ось цю штуку треба. Тепер мені треба було або броню, або штурмову ще. Дивлюсь на бонуси, які є. Ого, ця дуже захисна броня, прямо захист. В принципі, що броня повинна давати. Так, якщо порівняти з моєю. А, мене нема ресурсу, щоб її скрафтити.
Це променево. Стріляє променем. Це й дорожче на дослідження, і можливо і краще. Одного ресурсів немає. Що в мене взагалі в інвентарі? А то якось так розігнався. 2 пістолета. Напівавтоматичний пістолет. Це супершвидкісний пістолет, я навіть не знаю. Мені потрібен пістолет не такий, як стріляє кулемет і ще й з низькою точністю. А можна з нього зняти цю саму? Дробовики рідкий, не знаю. Мені треба. О, кріока. 2? Серйозно я отримав? Блін, а воно ж найменший менший демедж, ніж в цього. Що він супер дивно, дуже коротше тут якесь
Це що, я бігаю без рукавів, виходить? Серйозно? Чи воно включає в себе? А, вона включає в себе, напевно, точно. Ну, тут не можна одягнути. У мене ще 4 очки доступні. Як не то. Не то, не то, не то. Мені було б непогано якби потестити, але. О, я можу другий рівень цієї, я просто сказав, що в мене вже є.
А скільки в неї модифікацій? Скільки в неї модифікацій, невідомо. О, у мене не вистачає матеріалів, щоб скрафтити. Шкода, а що тут по цьому? Розуміння, що матеріалів не вистачає. О, до речі. Це ж для намада можна. Так, і що це робить? Не зрозуміло, навіщо мені це. Це непогана штука. Це теж нічогенько, так. Це теж непогана штука. І це потрібно. А де підніс радіацію? Він у нього такого. І що, виходить, в мене немає ресурсів, щоб скрафтити те, що мені потрібно. Можна цю скрафтити, але від неї невелика різниця. А тут, напевно, такого немає, так? Угу. Доведеться все одно заміну якусь шукати. Коротше, це ми залишаємо на майбутнє. Sure glad I went. What's the trouble? I've got power shortages throughout the station. I can't for the life of me find the cause. Oh, whoa, you're the Pathfinder. Hey, sorry, please ignore me. You've got way more important things to do. Power to the Nexus is pretty important. I'm happy to help. That's great, because I'm at a loss. There are obvious short circuits cropping up all over the place. A Pathfinder's eye might reveal something. There's a power short here. We could scan the area.
Щось нічого не сканується. Що це за центр? Я тут ще не був. Здається, що на всіх частинах був. Another power short. Welcome to the Cultural Exchange Center. А, Please have a look around. We're just getting You are looking at an image of the Milky Way, the original system of the colonists now arriving in Andromeda. Home to countless life forms, the Milky Way is a galaxy where friendship and peace are held in the highest regard. Those arriving in Andromeda bring with them this spirit of enlightenment. They look forward to making your acquaintance. тут є зум. Це добре. Hello there, neighbor. I'm Gian Garson, the founder of the Andromeda Initiative. I thought you might like to hear more about our plans. Блін, заграми були в Mass Effect попередньому краще. В нашій галактиці, ніж в тій галактиці. Щось в них зіпсувалось після 600-річної подорожі. Okay. Great. If you're seeing this, it means our Pathfinders have done their job and made new friends in the galaxy. Welcome to the Nexus. But I want to put your mind at ease. Seeing our arcs arrive in your neighborhood probably raised some concerns. I'm happy to address them. What are you planning to do in this galaxy? Great question. I'd be worried about that too. I can assure you, we have no hostile intentions whatsoever. We're pilgrims who simply want to live in peace. We're eager to learn about new cultures, new ideas, and share our own with you. But we understand trust needs to be earned, no matter what galaxy you're in. And the initiative looks forward to doing just that. Why did you leave the Milky Way? I get that question a lot. Many of us have a deep curiosity that needs to know what else is out there. Our own Milky Way is just one tiny speck in a universe full of mysteries. And speaking for myself, the thought of exploring those mysteries in Andromeda was a call to adventure I could not resist. Thank you for taking the time to listen. On behalf of my fellow Milky Way travelers, we couldn't be more excited about what the future holds for all of us. Ну так, а ну давай скажи щось. Pathfinder, I'm glad you could stop І на одне by. лице. Це первий. Pardon the dust while we set everything up. Дакмел, дякую за рейд. Доброї ночі. Кряв нас, вітаю всім. Лежати, я не можу лягти ще. Але скоро вже треба буде йти рягати. Верніцький, Малімун. Привіт всім. Вітаю, ми тут в іншій галактиці намагаємося щось зрозуміти. Have you heard anything about the Ket? І намагаємося не дивитися на анімацію. Now, that's a species we won't be inviting here anytime soon. I'd hoped our encounters would be peaceful, but I suppose that was too much to ask. How did you get this job? I was a sociologist in the Milky Way. While there were plenty of cultures to study, the books on them had all been written. There was nothing new I could add. So when I heard about the initiative, I signed up right away. The idea of meeting new people, seeing how they've evolved, adapted to life's challenges. Привіт, доброї ночі. Скоро точно буде. Уже завершення. Десь. The cultural center is a place where new races we've met can visit and Коли я exchange сиджу по ideas. драконів, They can іду на learn виду more Mass about the Milky Effect. Way species, while we foster an air of cooperation and understanding. Ну, We're just getting everything ready. Dragon Age крута, особливо Hopefully перша. it won't be long before we Дуже have our крута first гра. visitors. Thanks. Якось Of зафолив. course, our hope is that you'll Deadpool. make friends in the cluster and send them our way. Якесь And там when you have a число. second, check back with me on a favor I'd like to ask.
Не. Щось поговорили невідомо про що. О, що тут ще можна подивитися? Арк. Дякую за фоло, Малімун. The thousands of colonists aboard have come in peace, united by their dream of a better life in Я your забуваю на моменти, коли треба забути справи у дворфів. We are all citizens of the universe, eager to be your friend. Hello there. I'm a human being. If you'd like to know more about my people, just ask. Мужика гора жахливо. Не зараз. Maybe later. Дякую за фоллоу. Верніцький. Аутпост, Селар... О, тут раси можна. Сиріанці, Азарі, Рогани. Чому тут нічого немає? О, це ж земля. Я пам'ятаю ті форми. Торіанці. Готове місце вже 2 нових рас. Не, стоп, це в доки. А, це всі новини, які я не читав. Стоп, а що я по квесту йду? А, точно. До сцени йдемо. Йдемо сцену, там щось треба щось порахувати. What we activated in the vault drastically improved the atmosphere on Eos. Скільки в мене місця? 39, блін. Треба ще щось порозбирати. Щось із цього розібрати. Чому я тут не можу зібрати? Чому я не можу екіпірувати? Прямо з інвентаря. Треба йти, напевно, йти в лодаут. Корабель. Більш за все. Mass Effect? Я ж грав всі 3 частини Mass Effect. Тепер проходжу Андромеду і порівнюю. Ну, я не знаю, що далі буде. Поки що враження, ну, непогані, але хотілося б краще. Персонажі не настільки харизматичні, як були в Mass Effect. Але подивимося, що далі буде. Dr. Aradon at the tech lab sent some equations for you to solve. I'm ready. Верницький з Риги. Transferring them Я now. вже зрозумів. Have fun. Ми робимо для нього виключення. Hey, Мод на What the- Сару, так, в мене мод на Сару. Malicious code detected. Як ви розумієте, Сара виглядає не так в базовій версії. Тому я трішечки поставив мод на волосся, на модельку. is there anything I can do? Sam? Is that another malfunction or... Sam? You trying to show me something? Okay, I think I got it. Sam, talk to me. Hello, Pathfinder. Please initialize the console to restore normal operations. А зробив я.
Sam, what Дивний happened? квест. The equations contained a Trojan horse program, a virus, specifically targeted to sever our connection and render me helpless. Reconnecting would be impossible. А як називається мод? Такого не бачу. Це мод трішки модифікований. Ну, тобто, мод він робить базову 10-ту модель, 10-ту цю комплекцію іншою, а потім вже 10-та модель на основі неї вже робиться також волосся інше, теж модом, і посилання. І колір волосся, і вії, здається, теж інші трішки. Стосовно Mass Effect'ів, треба собі допройти Mass Effect трилогію на найвищому рівні складності. Складність не обов'язково брати, щоб задовольнитися. Ну, щоб сподобалось Mass Effect, відразу кажу, там складність не головне, там зовсім інше головне. І далі до Андромеди. Так, але обов'язково пройти базово, щоб. Хоча пройти можна Андромеду. Раптом не сподобається по Андромеді йти. Бо от Mass Effect має сподобатися, якщо космічні. Опера подобається. Космічні пригоди, тактичні, тому. Так, зараз я скажу, зараз секундочку. Я вже вказував цей мод. Блін, я десь вже вказував. Зараз. Ось це мод, але на основі нього зроблена модель. Тобто мод сам по собі ось цей. Але він не робить таку модель, прям таку-таку. Він просто робить, змінює комплекцію 10-ту. Там 12 комплекцій кастомних. Ні, 10. Вибираєш 10-ту і вже з нею вже можна модифікувати, зробити так і все. Так як тут. Єдине, що треба, що тут трішки не ТВ, чи брови, вже забувся. Ну і колір волосся, і волосся тип теж треба ставити модом. Трилогію пройшов декілька разів. Ого, я тільки один раз це навчив, коли. Ти про те, так ми. Та я ж не знав. Тоді все, тоді питання зняті. Бо я проходив теж колись дуже давно трилогію. Зараз, якщо буду проходити легендарно, не знаю коли, правда, але буду. То теж, можливо, теж пройду на школу, може і ні. Тому що я буду проходити, скоріш, не заради складності. Я майже ніколи не граю заради складності. Для мене не пам'ятаю, де вона взагалі знаходиться. Напевно, в Origin там нема досягнень. Пробував грати Mass Effect, так і не силу сюжетку. Блін, сюжетка це якраз заради того, що грають Mass Effect. Якщо вона не пішла, то. О, можна повертати камеру в розмовах. Тільки недалеко. Куди? Я не знав. Він краще вони анімації доробили. How do you feel? Are you okay? Прям дуже душевні анімації. Звичайно, це ж Mass Effect. Ні, Mass Effect дуже крута гра, серйозна трилогія. Проблемка є трішки в закінченні трилогії, вона доволі специфічна. Не те я очікував, але. Але то вже таке, на любителя. Я не знаю, що тут по сюжету і по цьому. По персонажам, по всім, але тут багато проблем з анімацією і з дрібними недоробками. На жаль. І персонажі поки що на мої 10 годин гри, ну добре, 10 вже більше. Побічні персонажі не відчуваються харизматичними поки що.
Може пізніше стануть, можливо. Хто його знає. Якщо в них будуть свої сюжетні гілки, як було в Mass Effect. Гра Mass Effect тільки засейдена в космосі. Ні, то космос дуже класний в Mass Effect. Welcome, Pathfinder. Did Sam solve the equations I sent? Мені теж дуже подобається Solve космос. them. They almost brought down Sam Node. The equations contained a virus designed to target artificial intelligence. You think Never. I abhor violence against any life, organic or synthetic. Then how did the virus find its way into your equations? Perhaps my files were altered or replaced. But why? I've seen a lot of down with AI sentiment lately. Graffiti, complaints to 10. Perhaps someone took the next step. Why would anyone hate artificial intelligence? Ладно, на добраніч. Synthetic Дякую life за has рейд. different needs and motivations. It can be mysterious and powerful. Many fear what is not understood. Everything's uncertain. Maybe they just want to feel safer. Attacking Sam is bold, though. I wonder if there have been similar incidents. The eye kiosk was busted this morning. I can look around. Анті-AI активність? Серйозно? Активність проти штучного інтелекту? Я ж трошки подивився на ці недомодельки, я і замінюю всі інші модельки, я відчуваю. У мене вже є мод, який замінює всі інші модельки. Не замінює, а покращує. Але я ще не тестував, як він буде здіяти з цим. Тому що в мене встановлено, бо... Ого. Ця? Серйозно? Detecting Pathfinder Ryder. Hi there. Excuse the educational stuff. I hacked Avina as a sock puppet. So, our virus set you free. Hope you're doing better without that AI jammed into your head. Who am I talking to right now? A friend. Our movement sent the virus to save you. Pathfinder, it's possible they don't realize their virus failed. Pretending that it worked might win their trust. Hello? Ryder? The disconnect was very sudden. I'm grateful, just woozy. It'll pass. See, this is what our movement's all about stopping. Knight says human AI merging is a threat to all life. She'd know, trust me. Oh, Knight's our founder. The virus wouldn't exist without her. I should thank Knight in person. I'll ask her. She might even give you a tour of our sanctuary. Great, thanks. Can't promise anything, but what's your email? Bye. A whole movement of AI-hating hackers with a leader called Knight. She and her followers seem to have experience with human-AI partnership. If they attacked you, they're capable of anything. I'll check my email. We need to find them. А, затримка. Блін. Так, і продати щось. Wonder if I can get this part off local traders. Що? Vehicle? А що це він продає? А, різноманітні. Продамо весь непотріб.
Raise Life Support System to improve functioning. Так. Штука мені потрібна, але... Просто кольори йдуть в баню. А чи воно встановиться, чи ні? Зрозуміло. Блін, що за модифікації якісь погіршують? — 11%. Це мені треба. Скільки продажі є? А, максимум 100. Я можу глянути, що мені не вистачає для крафту. Крафту снайперської гвинтівки. До речі, що було рушно? Як це так? А, це загальний продавець, ясно. Ти прийшов. О. Ось сюди мені треба. Не серйозний вибір. Угу. Тому що в мене це вже все є. Якщо вона така ультрарідка, чому вона так дешево коштує? Тут все хай буде, шотган.
Я не використовую дробовики і щось поки що не планую. Так, ось для снайперської мені все потрібно. That's a relief. N7 можна броню зробити. Ну, там, здається, на крафт краще. Це. Мені потрібно глянути екран. А я можу тут швидко переміститися? Напевно, ще ні. Угу. Блін. Як мені потрапити... Блін, де там є, бо наукова? Тут, чи тут, чи тут, я не пам'ятаю де. Можливо тут. Давайте глянемо. А на якому це палубі? На якій цій частині знаходиться наукова? Я знаю, можливо тут. I'm sorry, Lana. We're just trying to boost our morale. It's impossible to get a signal on this station. An animal did this? Affirmative. I am able to track it. Тварина? О, це не тут. Блін, треба йти на корабель. Але треба... Ні, треба не покидати Нексуса. Тому що я ресурси інакше не куплю. Я ще не пам'ятаю скільки. Pathfinder, I believe you found the culprit responsible for the power shortages. Rushan, that's not funny. Alert Professor Herrick to come secure it. Це не тут. Тоді це, напевно, Крайбей, Докін.
Можливо, тут. Residents are still mourning the loss of Gene Garson. The initiative founder was killed when the Nexus hit the Scourge. An official tribute is planned, though Я можу тут дивитися, не відходячи. О, я тут ще не кругом був. Та ні, не може бути. Це не тут. Without Gene, we wouldn't be here. But now that we are here, we need to focus on surviving before we can celebrate. An expedition to Eos in the Pythia system has discovered a mysterious facility that authorities are calling a vault. Though not much yet is known about the underground structure, it's believed to be remnant. О. Так. Вортекс? Що за хрінь? О, техлаб. Тут, на другому поверсі. О, клуб. Тут я ще не був. That's your flag, everyone. That's Prodromos. Куди там до клубів, на які були на землі і на цьому. На цитаделі. Куди там йому братися, це таке? Hey, I was wondering if you could help me out. It's for the good of the bar. Lay it on me. So, folks try and help. Невеличка пародія. We have a limited pool of ingredients. Keep an eye out for anything interesting we could use for new drinks, and we'll let you test them for free. Right. I get a feeling the testing will be interesting. Don't worry. Dutch may complain a lot, but he's loving it. And he's the best chemist I know. You're in good hands. Another one! Damn it! This is supposed to be the chemistry lab. My chemistry lab. You all keep crawling out of the woodwork like space cockroaches. You say that, Dutch, but here you are, pouring people drinks. Hi. I'm standing right here. They're guinea pigs, damn it. Chemists should have guinea pigs. Not have their labs taken over by people giving them things and being nice. Aren't bartenders usually friendly? You're kind of hostile. I'm not supposed to be a bartender. I'm supposed to be a chemist. Don't let Dutch put you off. He's a sweetie, really. I'm not. And the drinks are good. Damn right they are. I mean... yeah. I'm a dirty squirrel. А симуляція випивки? Ні. А, стоп, тут техлава. Двері повільно відчиняються, просто капець. Стоп. Де? О, я можу третє дослідити. Цікаво. І навіть зробити її я зможу. Якщо я берилію знайду. 110 шмат. А, там якщо купити тільки 100. Угу.
Мало модифікацій яких корисних. У мене вже є. Так, що мені треба, значить, на другий рівень. Бериліум. Бериліум 140 треба. Капець як багато. Тобто треба 80 купити. Якщо там буде стільки. Точніше, крім мене грошенят вистачить. Ну, 100 буде коштувати 2400. Ні, стоп, 2400. Oh, hello, Pathfinder. Якось за follow sale. Ясно, такі рідкі матеріали не купуються. І все, тоді забуваємо на це, можна йти. Array of hope for sleep-starved residents. Maintenance begins on malfunctioning sun lamps. Крафтити випивку. Я не знаю, навіщо ми шукаємо припаси. Ну так, і все є, так і є. Шукаємо інгредієнти для нової. Для нового напою. Array of hope for sleep-starved residents. Maintenance begins on malfunctioning sun lamps, causing unending daylight in some Nexus quarters. This is HNS. It's not the best quality. We don't have any. Hey everyone, I'm Marinda. Dutch and Anon's blessings. I'm starting an open mic. At least they mail for Wow, where did you find those? Never mind, don't answer that. all in fun. So I think they're straight from the Milky Way. poetry, jokes. You can even sing if you like. Looking forward to your proposals. Занадто мало для побічного. You're back. People happen when you work at a bar. Got you there, Dutch. I'll have to get used to you too, I guess. Fine. You can be a regular. What's your name? Sarah. I'm Dutch. That's Anan over there. Be careful. The snark is strong with that one. Snark is good. I can work with Snark. Ugh, you're one of those. Looks like you're outnumbered, Dutch. You'd think people would reconsider picking on the guy making the drinks, but no. Speaking of, wanna try this one? I'm going to call it the Tall Moose. Давай наступний. Я зрозумів, треба перепробувати You все. again. Oh, I mean, hello. Welcome to my lab. Bar. Whatever. Oh, Dutch, look at you, getting all used to things. Things are fine. It's people I don't like.
They talk back. They can't talk if they're busy drinking. That's just brilliant. I can do that. Wait, you're messing with me, aren't you? I would never. Right. Here, have a drink. Rotten scoundrel. Hey now. The drink, not you. Drink of the hour is a lucky leprechaun. Wanna give it a shot? How lucky are we talking here? I forget where the ingredients are from. Why not? What's the worst that could happen? Excellent. Це. Це був перебор. О! На танцполі чи... А це ж що з нею? Номер то стоїть. Hey there. You again. Сказали б щось чи що. Things are shaping up, Pathfinder. Resources flowing in, sleepers ready to head out. It's starting to feel like the initiative. Not quite up to the sales pitch, but getting there. Feels good, right? We came too close to not making it. I feel relief, but I wouldn't say good. Yeah, that's under there. Could have gone real bad. But it didn't. And that was you. And me. Maybe some others. We're digging in. We got this. Це просто ти відпочиваєш в барі, щось натискаєш і отримуєш досвід. Я зрозумів. Це навіть не квести. Так, а це побічне, але говорити з головною. Її просто заносить інколи, коли біжить. Просто по прямій біжить, трішки в сторону відхилився і інерція ніби розшатує. Короче, дуже дивно. Ти маєш бути тут. Я ж з нею мав говорити. О, ні. Hello, Pathfinder. I am Cryo Deployment Administrator Vladimir Breka, C.3 Galati. Your first task is to decide irrevocably the course of every life in the initiative. You're kidding? Yes, of course. But now you respect what we're doing. Andromeda viability and the Nexus thresholds are your tools, your reward, and our future. How can I help? What's the rundown on AVP? Much of the preparation in the Milky Way was determining how to measure success. Thresholds are about capacity, but this is about cost, what we can actually afford to support. Points aren't the most elegant system, but it makes it clear. The more you earn, the more we can deploy. How are you measuring thresholds? It's based on resource estimates and general stability, a metric of acceptable scope and risk. The more you achieve, the greater capacity we can accommodate, the more the initiative can do for you. Simplest explanation, the more you do, the more room we have to grow. So I decide what groups to wake up. Won't everyone be out eventually? Absolutely, but there's an order to things, lines of support.
You can't deploy an omelet without first deploying eggs, and eggs won't get you steak. Except it's people, and how all our lives begin. I deal in full colony blocks of specialists. I can make individual requests, but we should start the overall system first. All right, Brekka. Where do I start? The interface is active and will respond only to a Pathfinder. It's ready for your first selection. You may begin shaping the initiative at your leisure. We await your first application of AVP, Pathfinder. Just access the interface. Це ще що за хрень? Ой, інвентар лут непогано збільшити. Навіть не знаю, що тут брати, серйозно. Хотілося б взяти... Ресурси йшли. Ну, з часом я зможу більшу частину відкрити, очевидно, тому... О, це ж реальний час, ребят. Це ж...
Треба періодично хоч зберігатися. Так, що я хотів глянути? Я хотів глянути. Ого. Не це. Хотів глянути моди до намада, чи можна збільшити його витривалість. The human Pathfinder has died. Alec Ryder was killed after touching down on Habitat 7 in the Erickson system. Ryder's daughter has reportedly replaced him as Pathfinder, taking command of the Tempest and the ongoing search for a home in Andromeda. An expedition to his HNS Pythia system has discovered a mysterious facility that Не сюди. Entire station hostage. А, тут відразу будувати. Тут навіть не треба. М. А, тут немає його? М. Дивно. Докуплю, подивлюсь. Бо я ще пам'ятав, де це я, блін, бачив. Oh, hello. Не в тебе. Pathfinder. А, ось віку. Точно. $1600, воно того варте, чи це я просто впусту куплю. Тут же ж. Блін, не зрозуміло. Давайте зробимо ось так. Так. І типу автоматично встановилось. Так, а ми зараз побіжимо і глянемо. We've had no trouble, Pathfinder. residents are still mourning the loss. І подивитися мені туди не можна, правильно? Тобто. О, клас. Доведеться летіти. Тобто подивіться, що встановлено. А ні, стоп, чекає. А якщо я просто до нього підійду? Каргобейтер. Він тут стоїть, але не вказує, що тут стоїть.
І як побачите, що там встановлено, що не встановлено. А, я знаю, це треба було от глянути. Напевно. Можна стрибнути? Не можна. Стоп, це ж не тут. Це вже тут немає. О, ось тут можна глянути. І що? Ми просто пофарбуємо. Гляньте, що на ньому встановлено, невідомо як. Давайте сядемо. Де-небудь. Сядемо на iOS, гляну просто. Встановлено. Не знаю, про де подивитися, там немає інтернету. І все, і треба завершувати. Pythias system, home of Eos and Prodromos. Descent is green. Coordinating. Path is calm. Як зрозуміти, що в нього встановлено, невідомо. Ага, тут сказано. Це, звісно, прикольно. Як мені дізнатися в майбутньому, що встановлено? Де мені це подивитися, що встановлено, що не встановлено? Тут, ну все туди встановлює. Капець просто. Ну, раз перевіримо. Тобто все, що ти не встановлюєш, воно все може встановитися, виходить. Варіантів немає. Much
I suppose I А, like радіації London. менше. Good choice. 0,42, але це не набагато. Ну. Але я думаю, все одно доведеться чекати, поки радіація спадає. Тому що це ще недостатньо. Тобто ще рано. Тут не було, тут не було. О, там. Так. Окей. Ну. Experiencing Ясно. radiation damage. 51, а було скільки? Було, здається, 90. 80, ну тобто невелика різниця. Ну, типу, запас став більший, але не сильно. Недостатньо, щоб туди заїхати, треба чекати поки. Поки радіація спаде. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Я думаю, всі ресурси вже викопав. А ні. Здесь як тут залізо. Був. Seems less harsh than when we first landed. Maybe I'm just getting used to it. Our people came a long way. Nothing here will stop them. Девика. The sky is beautiful in its own way. There must be active remnant in there. Let's check it out. Got 'em all. Треба буде повертатися на корабель, а можна, в принципі, повернутися так. Ascent is go. Дивіться, я на цій планеті вже все зробив. А, стоп. All clear. Там ще ж можна було заїхати. Ну, ще є місце, в якому можна без радіації пробратися. Це вже іншим разом. Hello.